she was able actually to establish a very powerful business. She's one of the most richest women in the world. But the beauty I like about her is that her wealth took steps. We are baby steps. She took a step. She consistently worked on it to where she is. Yeah? Dr. you get the Bible verses is on nobody does that. There is a call for action. There's a Bible verse here in Matthew chapter 5, verse 16. Yeah? Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kati fabakiriza, we operate differently. Huh? Every 31st of the year, mbera mu church kusabira ebyo byenjagala okubeera mu mwaka omuki omupya. Umwaka we gutandika nitandika okukola. Tandika okukola ki? And every year, and I tell people, they say, but how is it possible? Tekisoboka. When I look at my financials last year, the money that came into my personal bank account, the money I worked for, day and night, 18 hours in a day. If I tell you, you'll be shocked. Bane ababuliranga mwagala kwebaka. Wekuba oluyi kutama. Kiba kisoboka. Wesune wekubemu oluyi ozuukuke. Because after this, there is a challenge, and all of us must partake into that challenge. But the Bible verses here calls for action. Let your light shine. Tewebikirako ki? Bucket. Waliwo abantu nga ndowooza ffenna twagenda ku ssomero. Babeerayo nga abayizi nga bamanyi ansa naye ng'omukono bakola bati. Kifo ky'okuwanika straight bagulabe, awanikako kitundu. You cannot operate like that in the real world. Because we live in a very competitive space. You must stand out. Must be unique. You must set yourself apart. Who knows these people? Are these faces familiar to you? Yeah? Fantastic. Who can recognize the first? Let me see. Yeah? On your left. Who can recognize that person? Wanji? Aaron what? Omumanyi kochi. Ani alina ono microphone bane atuyambe. Omumanyi ko Tezera? Tezera. Nze mumanyi nga akola technology w'omubanga Musk. Okay. Zimba bizungirizi. Omulala? Is the richest guy in the world. He was the richest until recently. He's now number 2. I think Buffett is now the richest. Because of politics, his decisions toward USAID, and a couple of other things, he was demoted. He lost about 800 billions, yeah, in just a few days. But he's now the second. Thank you. Atomulala, the second person. Ani amanyi owokubiri? Temumumanyi? Maka what? Bane bali ku Facebook wano. Bane bali ku Facebook. I think fenna wano banange tuli ku Facebook. Yeah? So we know, we are all okay, we know Facebook, but we don't know the founder of Facebook. That guy could be around the 50th richest person in the world. Could be like what, 38 years right now? About our age. Ato wokusatu. Olwa kubye nakalulu agambo yoyo waffe.
Yeah? Ata sembayo. Okay, so who doesn't wish to be on that list? Huh? Exactly. So all those people are known for something. Elon Musk is known for being the most risk taker. Investors associate with him because he takes risks. And as a business person, you must embrace risks. 5 years ago, I started on a journey to build a gnuGrid, the first Ugandan credit reference bureau. It was just an idea. Just a few days ago, we did the evaluation. And that idea right now is worth $35 million US dollars. Just an idea. But I took a decision to be the first Ugandan to start a credit reference bureau. And we are known as the first indigenous. We invested almost close to 30 billion. Yeah? So far, 30 billion. So a bureau, this is what we do. How many of you here borrow money? Baneba ina kublow ni bana itichina. Good. So what we do, before you get that money from the bank will come to us to do a proper assessment. We call out what we call a DD, a due diligence about you, to assess your credit worthiness. Era ne tuwa bank report into omwegendereze womuwase into tagenda kola ki kubanga nego yazijjako emyaka ebiri emabega teyakola ki teyamusasula. So surprisingly, if you have a name here, just know, as gnuGrid, we have access to all your, for the better, yeah? For the better. When you go to the bank and submit a consent, you allow them to share your data with the bureau. So we have about 22 million unique Ugandans in our database. And every day we support over 120 financial institutions to make informed, data-driven decision-making. Millions of transactions. So we exist for that purpose. And for me as OPO, when I was starting, I wanted to enable the last mile people, to have access to credit. And I have done that. And I'm still doing it. And I'm on a journey to scale. So when you call OPO, in the financial ecosystem space, they will tell you that guy started the first indigenous CRB. Before I started on that journey, I was just OPO. Now they attach me to a brand. If you don't take risks, if you don't make a decision, you will stay with your name. You just exist. I come from a very remote village. What we call a hard to reach community. Nageno tegera nze nga simanyi nti ndi ku kizinga. Omanyi okubeera ku bane bava ku kizinga wana. Muvubi munnange kizinga kikyo ovaako. Sese ovaka ovenewa. Sese ewa. Kalangala. Muli ba neighbor. So I came from a very last mile community, hard to reach. Ngotambula kilometers 25 kugenda ku somero. Just imagine. Kilometers 25. N'otula wansi w'omuti ffe twasomesa ne ba madam nakakaawa ba volunteer
Naye I was very competitive. Nze nali nga ku kyalo nga ngamba abavubuka bannange nti mwe ngenda bba wange emirimu ne baseka. Ngamba nga nze ngenda kubeera mugagga ne baseka ne bagamba laba noono muzzukulu wa nkalubo biki ono byayogera. Ewammwe muli baavu owooza bugagga. You get what I'm saying? But within me I was competitive. I wanted to be different. And that has come to pass. Yeah? Ndi muzzukulu wa nkalubo. And I have a name to it. I have rebranded myself. When made ku kyalo kati gasebo meetings ezimu tezitandika nga sina kutuuka. Tezitandika. So balina okunninda ne mbagamba ne muzongezeeyo nja kujja next week. Ne bagamba tewali buzibu sebo tujja kukola ki? Tujja kukola nga wogambye. Just imagine nti singa nasigala n'erinnya Opio ku kyalo. Singa ndi ku kyalo nkuba miki? So you cannot just exist. You must build a legacy. Abana bange, whenever I'm with them, we want to be like you. We want to be like you. You want to be computer engineers. You want to be. So it is because I have demonstrated. I am a living example. You must be a living example. You must build a brand that creates a legacy for you and the generations to come. Let us speak about Pastor Kasirye. Yeah, story ye jijana yajogerako nenjitegera bulungi. Waliwo ensonga lwaki tujja mweno church. Nutagenda mu church ki endala. And I know each of us here has that personal reason. Nesinga Pastor Kasirye teyasalawo kuba pastor. Wandibadde wano? No. The FOCA we know as a brand was started by someone who was inspired. He picked a calling and he worked on it. Well, we are going to better ideas and bazitwala. Bazitwala what was it? If you don't implement them, well, we are better sharp. I will listen agamba. Ono waliwo omulyo. Ugenda okulabanga ekipande kiriwa? Oyitawo gane kalira bannayo omusajja ne mugabe ekintu kyange. It happens. You must act. You must implement. So these are the people. We call them digital influencers. They are brand ambassadors. Yeah. In most cases, when you're launching a product, you look for someone who is known, someone who has a following, and you tag your brand to it. So that person will drive the visibility of your brand in the ecosystem. Because that person has already set himself or herself apart. They have already developed a brand around themselves. So yagala obeekwateko. Kiringa mentor. Togenda ku mentor aliferia. Omubbi w'okukyalo omwagazaaki. Sikiwulirangako ekyo. Okujja kwenyala kuba mubbi. Waliwo abantu abalina decision zaabwe ezo. Need to call a sense. You cannot go to someone who is failing. I always tell people that when they see me, they celebrate what they see. They celebrate the glory they see. But they forget that I have a story behind my progress. Mpise mu bingi. Koze emirimu. Koze emirimu mujja mutasobola nakola ki? Kubayita okukakalukana. Just imagine from kyalo ekyo to Kampala, being one of the best students in high school at university. It takes a bit of effort. And to be who I am today, you must be competitive. Tosobola kubeera ekyo just for. And the calling today, the takeaway from this is that you must make a decision to be different, to add value. Kwiri linnya lyo taata we yakola ki? Ezo logos ani azimanyi? You can recognize this brand. These are brands. But before then, they were just logos. Yeah? Bani abali fascinated about Apple.
I am one of them. But there is a reason why I buy Apple products. But I never got Apple products here. And then an iPhone. Yes, to bully the watch, wagula iPhone. Owakazinda lokafena jacket wa yes please. Yeah? Because it has a good picture. Okay, that's good. How many agree with that? Apple. I think it is user-friendly. It has many more features that you wouldn't find anywhere else, and it's actually long-lasting. How many resonate with that submission? Yeah? Ababa sogo babaganda bayina enjogera nti omukulu kyakola ki? Yes. One other thing is Apple is known for being privacy conscious and security. There are many people that try to hack into my phones. They never. Because Apple paid a significant attention to privacy. Yeah? Nebirala okuba ekifaananyi kikuba bulungi. User friendly oba ogitegeera abamu ebazuwalira. Ate Samsung. Tulinayo ba Samsung owners wano? Tulinayo omu. Yes. Why? Why Samsung, not Apple? Very user-friendly than Apple. How many agree to that? Actually, majority. And I agree to that. Samsung is a plug and play. Plug and what? Apple mune basasula ne buli mwezi ina byosasulira. Sibya bwerere. Apple ya abantu nabalina era we tumanyira nti kati omutindo brand ekoze eki erinnye ng'otandisa okukwata ku ki? It's a very user-friendly, plug and play. And we associate with those brands because it's a plug and play, user-friendly, because Apple is very secure. People are going to associate with you because there is something you do uniquely. You are known for your values. You are known for what you believe in. Sayogedde ku bya bufuzi. Naye waliwo abantu abalonda. Ng'olina gw'olonda because okkiriza mu ebyo byakola ki? Byabagamba, byabasuubiza. Olonda ebyo ebirowoozo byalina. Your perception, waliwo kulondanga. Otunula bulungi. Olabika bulungi, owunya bulungi. Branding is about so many things. Perception. How you present yourself to the public. Coca-Cola. Bananya bali ku soda wano. And I brought in Coca-Cola and Reham for a very good reason. Reham bakola ebintu bye bimu. Bakopa. Bakopa ni Coca-Cola. Edda nga tukyakula. Ng'okunya ku kasoda. Twakanywanga ku ki? Christmas. Kitegedde ffenna twava mu kyalo. Abaakanywa lunaku lukulu ate ng'okukanywa. Wabeerawo nga vaawo mpitewo. Ffe jjajja waffe yali omusajja mugezi nnyo. Nga basogola omubisi. Abakulu ne banywa ku soda mwe ne munywa ku ki? Bana abanywa ku mubisi. So ye embeera gye twavaamu naye kati tuli mu Kampala. Tuli mu Kampala tukola ebintu ebyenjawulo. So wenyumiza abaana bange eby'omu kyalo baŋŋamba leka naye kutulimba. Ne we mbatwalayo mu kyalo tebakkiriza nti kyekyalo kyange.
Tugamba otulimba tekisoboka. Igwe gwe tulaba eri obenga wava eno. And that is the story that people ignore. So Coca-Cola product ya bwe mugimanyi mugikozesa muginywa. It was quite expensive. Ne bayitawo Reham cola, Reham soda. Ne bakola ekintu nga kina test. Ne batargeting omuntu waaki owa wansi. Kati ogenda mu kyalo kyange. Osanga omuvubise bali mu kunywa Reham soda na Coca-Cola namulekera bamusobola. So, as you are branding your business, you must know your target audience. Abamu ba Apple basobola pulling out 5 million bagula essimu abala ba Samsung. Naye tulinayo n'aba Tecno. Yeah? Ani akozesa Tecno? Tecno jagaza ki? Okay, it's cheap. That's number one. It's cheap and you can plug it on anything and it will read. Besides Apple, you can't plug it in Apple and then it reads it. But anywhere you can plug it and... Who resonates with that submission? Ani akiriziganya n'ekyo? Really? Nagula Tecno. Nali kunyonyi nga ngenda US. Natula n'omukyala bamuyita forgotten the name. Nangamba from nowhere. Nangamba ki? Olina Tecno? Ndamugamba yes. Nagamba ina life span eri kumpi kufa. Tekola myaka na myaka. It's not long lasting like Apple. 2 years. Etandika nekola obuntuntu nezikira paka nekola ki? So, Tecno is good to start. Ngoina sente ntono yagala just essimu naye manya gikozese nga osonda ezigula ki? Zigula endala. Era Tecno yazikira buzikizi from nowhere. Nezikira nengamba yes omukazi oyo like kimanya. So as you start on a journey to establish a brand, you must be known for something. Sagala bakumanye nga Tecno nti owoyo omuwe bintu akusasulako week emu awakoma endalo zijjayo ng'okoze eki ng'oyimiridde. There are those people and people know you for that. Neighbor waawe simu ki? Simu wangu. Gwoza bayinza okera kumanya ne bakugamba toli mwangu. Kisoboka. Kitegeeza olina ky'okoze abantu bakutegedde titoli ki? Twali Senegal. Back then I was working with one of my first startup, Budget Ensibuko. Who knows Ensibuko? I heard of Ensibuko. It's one of the biggest fintechs. It's one of my first idea. Twali Senegal. Omukulu ombamuita Kent Loheto. Naja na ngambo pio. Naiko ina juju. Namugamba, why? What make you think I have juju? Nanga, it cannot be possible. Nga, buli award graduating. I find you everywhere. Why? Namugamba, sebonze, sina juju. First of all, I'm proud about the things I do. Second, I'm very consistent. I'm a go-getter. Wembanjagala ekintu kikola ki? Nkifuna. Yeah? So there are certain things you're going to do as you're going to succeed. And bagenda kugamba ina juju, it is because you have made a personal decision to be different. Waliwo ekirala kye njagala emphasizing about perception. Ani amanya abantu? In most cases, nga ayina ekifaananyi ekirala mu public naye nga awaka muntu muzibu. Ani yali awuliddeko ekintu ekyo? Mbiwulidde nnyo ku mikolo ne ku nnyimba omuntu afudde abantu ne beesombolola ne boogera ebintu makula naye nga bawaka bagamba nedda ssebo. Oyo omusajja badde atuliisa akaliiri gombe wano. Yeah?
They are those kind of people. They work towards impressing others. They focus on a public image. Ninge waka. Waliwo omwami omu ku kyalo yeesimba okubeera osi. Edda byali byakwesimba muki? Ku mugongo. Musajja yali mufumbo. Alina omukazi n'abaana nga 10. Naye tewali n'omu yakola ki? Toli amwesimbako. N'akyuka nga n'omukyala asimbye wa neighbor. Yeah? Kitegeeza kyekyo. Kibi nnyo okulondebwa abalala. Abaana bo ne batakola ki? I see posts on social media. Oli n'agamba, nolaba emikwano gyo nga kigende wa neighbor gye gigula engoye kyokka nange ntunda ki? Engoye. Olowooza kiva ku ki? Because your network should be your net worthy. The people around you first should believe in who you are and what you do. Niyo olaba abantu boolina mikwano gyo, kale mulimu abo, mubeeramu ab'ennugu nga ye tagenda kuwagira. Nga byokola tayagala obikole, tayagala succeeding. There are those special cases. At bare minimum, charity starts with you, starts within the home. So, why personal branding matter or matters? Yes, you're going to start on a journey, you're going to make a decision, you're going to do everything it takes to set yourself apart, but you must know why. Yeah? 1, people are going to trust you. There are so many people that trust me. Some with their money, yeah? I have raised almost, ever since I started my business journey, almost 100 billion. 100 billion UJEX from people that I have never met. They meet me on social media, they see what I do, they pick interest, they reach out, we talk virtually, and they invest in the businesses I do. Because they believe in me, they trust me. I have built the credibility around me as Opio. Just imagine 100 billion plus. So for you to be trusted, for your brand to be trusted, for people to associate with your brand, olina okuba omuntu w'ekigambo kyo. Wegamba nno olina kuba ki? Olwo abantu abayimirira babeta double stance, ayimirira eno n'eno. Eno agwayo mu yero n'eno akola ki? You cannot survive. Yeah? The other thing is that you must work towards creating visibility around your brand. Erinnya lyo kikyoli kikikyokola kyokkiririzamu kirina okumanyika. Balina okimanya. Balina okukola ki? Business yo inoteekawo signpost. Ng'eriko OPO's business. Balina ogimanya. Olina okuba abantu business yo, kuba abantu business mu maaso. Exactly. Visibility. Brand yo teryagenda gimanya oba tocreatinze visibility around it. We're not business owners. There's a reason why a financial institution will come to gnuGrid and not any other competition. We're not the only bureau. Yeah? We're not the only bureau. But financial institutions trust us because we produce the most predictive score. We tugamba nti otagenda kukusasula tuba tukitegeeza era n'ogeza omuwa ssente takusasula. We look at your data, we look at your behavior data-wise, and we build a predictive score about your behavior. I'm now looking into building a predictive score. Eyamba abafumbo. Oba abagala abakyala. Sikulimba. And I will tell you why. Paese neja kuyamba. When you meet someone for the first time, let me call it a date.
you use what we call a psychometric score. How are you? What do you do? You're guessing. You make your decision based on the response you get. Yeah? Okola chi byokirizamu. What is your passion? Unasikia? So we want to automate that process. You rate people. A system yogambe awolaga mugana wange. Red flag. Yeah? Define who you are and you communicate your unique value proposition. I pitch about my business almost every day. Every day I tell a story about my business. Yeah? I am defining who I am. And in my pitching process, I also distinguishes what I do is the competition. Yes, you have heard about other bureaus, but we are not like those bureaus. And I clearly tell why. COVID-19, fena abasinga mwali mukolera ki? Bane bali ba essential workers. Madam wali okola ki? Musawo? Okay? Like as we green labels, we work like in waste management, so we are secured in that area. Yes. Go what you cover? Yes. Sajja bakikuba. Bane mwana nsonyiwa. Ne twakola sente mu COVID. Ekiseera kyatuka ne ngamba obansa besala ki oba COVID. Yeyongereyo. Ne COVID yagala nankwata. And that was a point of reflection. Yeah? Mukyala wange ayinza obbagamba. Natambulanga ne sente mu motoka. Tugenda buli ddwaliro tubagamba ne tugula ekiddagala kitusobola okuwonya. COVID yannoma ne mpuliranga n'ekyaye. Omanyi okusitula microphone eno nga kizito tekisoboka. Bani abalwana ku COVID? Ndowooza mmwe teyabaluma. Twatuka Nakasero hospital ne banteeka mu wadi y'abalwadde. Naliwo awo ne maama wange n'abalala. Naye nakatuuka waayita eddakiika nga 3. Neiba wange ne yeesika awo n'akutuka n'agenda. Ngamba no kati wano. Namba zange nno zandibange ennaku zange zikoze eki. Kati maama wange omusawo n'ajja n'angamba tugenda kuteeka ku oxygen. So kankabamu awo ku maziga because noli yafa yali kuki. Kati omusawo n'angamba olina eddaame. Mama wange n'antunuulira. Ne mugamba sirina. Ate sigenda kuliwandiika kati. Sigenda kukola ki? Kuliwandiika kati. Ne ngamba mama wange njija mu ddwaliro lino. Njija mu ddwaliro lino kubira dokita wange omulala. Ne bakubira dokita wange bamuyita Makobole. N'angamba mumuleete wano mangu. Ne bantwala n'atunuulira ku image gye baasikaninga ku kifuba kyange. N'angamba Pio, osigaze essaawa ntono nnyo. Yangamba essaawa 8 to be very specific. Osigaze essaawa 8 okoma okukola ki? Okussa normally tukuteeka wali ku oxygen. Ate ebiseera nali munenenemu. Fena tukimanya abantu abanene mu COVID. Tebayisa buki? Because of the weight, ufuna blood clot. Nagamba kasatu kuteeka ku oxygen. Ebirala bijja kubeerawo. Nengamba ndo kati essaawa 8 nga si nyingi sigenze. Naye nangamba genda ogula eddagala lino bweriti. Lyali abukadde nga 5. Ezo sente zaali ntono ki? Nnyo. Bane obulamu tebuggulwa. Ekiseera kye nalaba ebintu bibiri. Ekisooka
nti obulamu bwa bbeeyi nnyo n'okusinga ssente zino zetukola ne tusiiba nga tutunula. Nina nga okulowooza kati ssente zange ani agenda ozindiira? Ani agenda olya ssente zange? Naye neebaza Mukama nti wendi era nkyakola ki? Nkyassa. Naye ekyo ekiseera kankubuulira ekintu ekirala nti wotegerera omugaso gwaki? Gwa famire. Waliba tunoonya ssente, tuuka kiro, tukoli ku laptop yo temunsumbuwa banenze nkooye, n'ekyo ekiseera nga tolina kyosobola kukola. Wotegerera nti famire yo ogikola ki? Ogyetaaga. Mikono gyange tegyaliwo. Kujjako maama wange, mukyala wange n'abaana. Akaana kange akamu kajja bakayita Desmond, kati musajja mukulu. Ejja n'angamba, taata, ennyumba y'ebulinde eyo njagala ogi w'ofa ennyumba y'ebulinde okola ki? Sayina maanyi naye namugamba igwe tewali na kimu kyenja kukoomya. I think it was 10, 9, yeah. It's now 15. Nengamba abaana bano ebintu byange babitunuulira, babyagalako kopi. But it's at that moment when you take a step back to reflect on who you are. By the way, our net brand yo we manyikira abantu abajja okukola ki? Abakukubira kasimu. Obadde nga muntu oyamba abalala we bakuweereza kasimu oli otya? Owulira otya kati? Naye oba obadde wattima ofa n'ensimbi zo. Abakusabira. Nali nga ku group ya church abantu balina COVID, twagulanga eddagala ne tuliweereza. Oli n'agamba nze mponye, just like that. Nenze mpadde eri mu malwaliro ekirwadde kindi bubi. You get what I'm saying? So, it was a point of reflection. But the most important thing, your brand will open doors for you. I'm going to work a bit about it. You're going to be intentional about it. Yeah? Twajja wano mu kyanja. Najja wano mu kyanja no myaka 2019, 18. Awo mu Kensington. Natuuka mu Kensington ne mpangisa Airbnb. Airbnb opangisa room. Opangisa room mosula. Nyumba yange yali eyo kyali wajjala nga sisulayo nga wala mu kyalo. Ne ngamba omusajja yali the guy was hosting me. Ne mugamba munnaye ne nyumba ngenda gikugulako. And it is something about the words I say. Nangamba kati sinto zijjewa nawe. Gomanye ne nyumba egula sente meka. Mwanze simanyi oba egula meka naye ngenda kola ki? Tekyatwala budde. Nenjikola ki? Nenjigula. How many people here knows Bellwether? Bellwether Estate. Bani abali bagenzeeyo? Bellwether is one of our properties we bought recently. Era twagendayo ne ngamba omusajja yali akolawo. Ne mugamba eno property njagala. Naseka. Bamuyita Abu. Naseka nagamba gwe musajja kiki olina sente meka? Ne mugamba nze simanyi. Simanyi oba meka nenze nkola ki? To cut the story short, Bellwether is one of our properties. So, one, you have to be intentional. You must know what you want, and you must work towards getting what you want. Tewali akusitopinga. Tewali akuziyiza kufuna gwe kyokola ki? Kyolina kufuna. Gwe weeka wakola ki? Eyeziyiza. So it's a learning process. We are learning. Yeah? We are
learning. At the end of the day, I want to hear stories of outstanding brands from this group. Next time we meet, njagala mpulire ku brands zamwe and how those brands are changing people's lives. In communities where you stay, where you're in your employment, in that informal business of yours, I look forward to hear stories of your outstanding. Okay. One of the critical elements is a charity of purpose. Bani abategeera purpose. Bani abalina purpose. Let me start with that. Yes? Ow'omuzindaalo muneyo n'onsonyiwa naye ngenda kutambuza n'omuzindaalo ogwo. Mbadde njagala okumpeera omukyalo oyo. Yes, omukono guguno wano. Bani abategeera ekigambo purpose. Ani alina? Just tell me your purpose. What is your purpose? As an educator, my purpose is to train a young child who does not know how to read at the end of the day, and they learn how to read. Okay? Bani abamanyi omukyalo ono nga training abaana abato okuyiga okusoma? Exactly. As simple as what? As that. You must have a charity of purpose. So, okuba n'ekigendererwa mu bulamu. I said previously, nti mu nsi tosobola kubeeramu just. Bane tuli kumpi kumala saagala twebake. Tosobolako. Nina abantu bendaba ku makubo. Atambula ayomba. Ayogera alina engeri gyayo. Alinga ayogera n'omuntu. In most cases, waliwo obujjoko bwendaba ku TikTok sometimes. Sinabakaddiwa nnyo nkyali awo in between naye kati nava mu myaka gy'abaki. You know, digital, young people are known for being digital native, but even us, we are still in there. Ti omusajja omu yali mu taxi. From nowhere, ndowooza baamukubira essimu ne bamugamba amazzi gaggwa mu kimuntamu. Who knows that joke? Nti abaana banaakola ki? Banaakola ki? Bagana bakokapya. Bananywa obuki? Bananywa obuugi. Ebintu biganye. Before you get to that situation, discover what your purpose. Your purpose will actually turn into your first business. If I'm looking for someone to empower my child, I'll look for her and I'll pay her for that. But for her, actually, she's doing her purpose. Yeah? She's just sharing the potential within her with the rest of the world. And we are paying for that. So discover your purpose. Discover your potential. Work towards unlocking it. Be consistent. Be consistent about your purpose. Yeah? Waliwo abantu nakola ku business, and by the way, it is okay. Dr. yatugambye nti Uganda bagigeraageranya ne US. In the spirit of doing business, I've been in the US, I've raised money from the Silicon Valley. I know what it means to operate a business in the US. Ne business one zetutandika tulina okuyayana kutandika business omuna Uganda ali so creative. Ne 98%, that's a very big percentage. The business zetutandika zifa. Why? People are not consistent. Atandika wano koze engato walaba neighbor nga ina kyakola agamba engato zino zituta obudde okufuna okunfunisa ku ssente n'akyusa. Yeah? Sometimes I relate purpose to a talent. Yeah? Talent. Abantu abasinga ogaggawala. It's because of their talent. I am a very innovative person. I can create an idea very fast. And most of my ideas
they turn into big entities. Yeah? I am known for that. So sometimes your talent can actually become your business venture. Nze sikolera institution zonna ze nkoleddeko. Bansanze wenkolera. There's a time I worked for police for 4 years. They phoned me at my workplace. Ne bangamba mukulu opiyo tukwagala otuyambeko wano. And they paid me as a professional. Ne bampa n'amayinja gaabwe, n'embundu zaabwe, but I wasn't a police officer. Ngogenda ku headquarter ne bakuba saluti n'ogamba gwesa omukono naawe. Sibimanyiridde bino byokunkubira. Nze am an ordinary person. Ndi wano for a job. Munsasule enveewo. Simple. Because of my talent. Yeah? There's a team out there. I think bagala ku German. But the other thing, if you want to be known about who you are, what you believe in, that brand of yours, if you want your brand, omukyalo yali atunda magi, fe otandika okumuyita maama magi, tulina okumulaba n'amagi buli kiseera. Ne wagenda ng'akyusa, leero atunda magi, enkya atunda binyeebwa. We are going to get confused like tukuyitaani. Huh? Magi binyeebwa / what? No. Be known. Yeah? Doctor yayogedde nti yali lecturer. Yali ki? Yali musomesa. And from being a lecturer, she owns a what? A school. So we can correlate that behavior very easily. And before she became a lecturer, she was passionate about teaching. Her purpose was to educate, to empower people. Yayogedde ku bya course. Abantu bakola courses basoma ebintu batategeera. Nasoma just kutuusa mukolo. Bamita doctor naye nga byasoma sibi teyabyagala. Yeah? Mama wange yanesibako nnyo, be a lawyer, your dad, your dad. Nemugamba taata wange oba yali ekyo nze tebinkwatako. Me, I want to be something different. I want to be me. Yeah? So when again the government, mama wange teyalina sente, ne bampa economics. Ngamba economics ono nja mukola just. Banga wabwerere anyway. Mama wange tayina sente kange ne mukole ki? Mukole. Naye ne bamumpa, I just didn't saatuukiriza mukolo. Nasoma ne muyita bulungi, I got a first class. Ekyo ne nkiteeka wali. There was a time when I was actually going to sell my first class. Olwo omusajja nga yagenda eyo Sudan nga yagala ebipapula. Najja nangamba opiyo. Document says. Lwaki sikuwamu ki? Wamitanga okero something. Kugamba okero n'opiyo, you can confuse the two. More or less the same. Nene ngamba nga nabona ku university. Nensula nga ntunula gwe ssebo nkuwa ebipapula byange. Anedda ssebo genda osome ebibyo. And after that, I went into software engineering because that's what I wanted. And ever since I made that decision, sente zenfunye kikyendi, it's because of software engineering. So togenda mu kintu tokola business gyotawulirwamu ki kuyaayana gyotayagala togikola. You'll be wasting your time. The other thing about your brand is you must be authentic. You must be someone of value. You must be genuine. Awaliwo obuzibu. Awaliwo ki? Obuzibu. Waliwo abantu bangi abagagga, nze nina mikono gyange emigagga naye nga tomwesiga. Omuwa ekyapa kyo ogenda buyanga ekyapa esebo yakifunyeko looni nga yakyewoliddeko sente ku kyapa ekikyo
There is someone na yalina okumpa transfers n'ateeka ku signature yange. Nengeno tuna signature yange nga neeno gyeri ng'efaananamu naye nga si yange. Ne mugamba gwe ssebo watandika ddi okunsayingira ku mpapula zange. Nangamba omanyi we are brothers, you know. Mugamba brothers, my friend. Bintu byange ssebo kati waize ne signature yange. So is my friend from a distance. Mulaba mukwano gwange naye simwesiga. Sikola ki? You have to be known for the things you stand for. You must be authentic. Toyina kuba duplicate. Ng'olina face wane misana ekiro n'ofuuka ekirala. Bino ebintu byenjogera kuba n'ebiriyo. Because we are talking about a personal brand. Waliwo wano team gyempise. I also promote boxing. Ogenda ku social media at least ojja kundaba nga nkuba ku biki? Ku bikonde. Nkuba ku bikonde. Nini wano omwana bamuyita Bob. Gwe promotinga. Bina kumujjukiza nti nkutaddemu ssente zange nnyingi. And I want him to get somewhere. And I wish him well. Yeah? Obanga oli mentor, you are mentoring something, you must wish your mentee well. Wali omuntu akuwa amagezi, ate w'omuyitako ne mufuuka bampalana. Nze omuntu yannyingiza mu real estate. Nsuubira era njagaliza mbeere mu ki? Kuba nze nali muguzi wa mmotoka. Ngamba ne mmotoka 3. Nagamba naye mmotoka ziruzinga value. Kubanga emmotoka w'ogigula n'ogijja Japan n'ogituusa mu katale, wayita emyezi 3. Ng'esaze eki? Value. Nagamba agenda mu real estate. Naye kati alaba properties nina nnyingi. Takyampa ku magezi. Amagezi agamu kati ageesigaliza. Okitegeera, tosobola kuba mentor kiko ekyo. Omuntu olina omwagaliza. Walunza abantu b'ementalinze mu business. And they have become something. Era bwe tumiitinga eyo ku platforms. Bagamba omusajja oyo. Ndi kyendi because. So let your brand inspire others. You must be a living inspiration. Some of us, we are inspired by where we come from. Twava waka kuchusa waka. Who knows that saying? We left home to change, and that was our inspiration. Wetuke wa mzee nkalubo wanjawulo ne wali mukyenda. Totally different. Because for me, that was my mission. So, be genuine. Your brand has to be known as a genuine brand. Era wotakikola ejja kugwa. Abantu bajja kumanya nti oli mufere bakwesonyiwe. Omwagambeko munne nti awo ssebo naabo bafere obalabira awo. Abantu tubamanyi. Ani amanyi Mama Kaduka? Ababeera ku social media. Mama Kaduka omumanyiko ki? Mane mwe kazindaalo. Uno. Yeah? Mama Kaduka. Yes. Just a few words that you know about Mama Kaduka. I know she speaks a lot and she's a socialite. She's a socialite. She speaks a lot. Ani omumanyiko ekirala? Yeah? Dagala so omumanyiko ki? Atonda amataka. Ani ekirala? So kamabulire ekyatuuka ku Mama Kaduka. Mama Kaduka came up with a very good concept. Ngatandikawo edduuka wholesale naye nga buli muntu alinamu kwegamba she crowded in people to own parts of that shop. Yatagetinga bano abantu bankuba kyeyo. Bina akasente ko yarakakozesa. So nga kugamba jangu mu dduuka lyange ofunemu essa nga liryo nga sabuni wuwo. Nafunayo omulala nga atunda bizigo bibye. Kwegamba nga supermarket nene naye nga it's owned by different.
And people trusted her. Abantu bamuwiriza sente. Mama kaduka nafuuka mama kaduka ku ki? Ku internet. But as of recent, mama kaduka abamu bamuwa sente n'atakozikola ki? Nazirya. Era ogenda kati ku social media, everyone is omukazi yanziba, nange yanziba, bannaye yanziba. So, it comes to who you are as an individual. Toyina okubeera kino, ate n'obeera kiki? Kirala. I think of this, you must be flexible. You must adapt. Ffe twakulira tewaliwo computer. Tewaliwo abaana baffe abakulidde mu mirembe gyaki? Computer. Naye tetusobola kusigala mabega. Because computer sigimanyi. Mpite neyiba nyigere esimu y'amapeesa simanyi nsindikira ssente bagenda kubba. Olina otambula n'omuki? Brand ye erina okuba nga evolvinga n'ebiseera. COVID yatuleetera digital marketing. These days I rarely meet with my team. Because during COVID we had a lot of virtual meetings. And it became a culture. So that COVID situation pushed us to adapt to the digital way of operating. Abantu batandika otunda ebintu, the delivering of things it was intensified during the COVID period. Zoom umanyi sente mekaze bakola during COVID. They made a lot of money. Nani ali yakozesa Zoom before that? Abantu nga ba meeting in boardroom. So your brand must adapt. Era brand zonna ezayita mu COVID phase. Those who understood the test of time. Businesses nyingi zita surviving because they couldn't adapt. So the businesses nyingi zafa. Batunda hardware bangi bagwa mu buzibu. Amasomero mangi bayitha gaggalawo during COVID. Tukyali ku nsonga lwaki you must stand out. Ensonga eyo olina okugitegeera, oddeyo awaka, otunule mu mmira. Ogambe kyendisi kyerina okukola ki? Okubeera. Engeri gye mbadde nkolamu ebintu erina okukola ki? Okukyukamu. Engeri gye mbadde positioninga business yange. Mbadde njibikka abantu tebagiraba bulungi. Ebigambo bye mbadde nkozesa si bye ebigambo ebisobola okunsobozesa to grow my brand. Weriba erinnya lyo nga lisija soapio like that, woba obadde wano ng'oli mukyala nga tolinaako Mrs. Kikiseera. Nali ngenda US and I wanted a visa. For the first time, nasooka ne nnimba ne bagamba nze ndi mufumbo. Mukazi yaŋŋamba kati gwe tukuwa visa togenda kudda. Ne mbagamba nze nina ki? Nina family. We nategeera vali y'okuwasa. Oba y'okufumbirwa. Waliwo abantu be trusting because they are married people. Mu kyalo okulonda okubeera LC chairperson. Olina okuba ng'oli mufumbo. But defense abo be bawaabo, defense babawa emirimu egyo. Obwo n'otaba mufumbo bakumanya ojja kudduka ku kyalo ekiro. Ogoba ababbi. Naye LC chairperson toli mufumbo kiki ky'otwagaza. Ani gogenda okukulira nga ne family tomanyi we bagikulira. Yeah? So why? So one is professional growth. Kati ffe abakola mu formal employment, professionalism is very important. But also that professionalism is defined by something. Gokubeera professional. Ekigambo eky'abantu kati Abaganda bakigandawaza. Gundi oyo tali professional. Ani gwe bakigambako wano? Okay. Oyinza okugaana okuwa
Ani gwe wakigamba, ani yali agambyeko omuntu naye gundi, ani gw'omanya tali professional? Toli gw'omanyi mu network yatali professional? Batulangiridde MC waliwo wano omuzimbi n'omukubi wa langi. Weewala nnyo mu kintu ky'okola mu professional yo okutandika okuyita nti toli ki, ate ng'abantu babagamba nti you were professional mu kuzimba, okutegeera, osiga langi, you were professional in that, ne batandika okugamba tali. Kitegeeza by'okola bibulamu, tebigattako. These days in a secular world, I think even in our space, muntu agamba munne kiki ky'oleeta, what do you bring on the table? So, when it comes to professionalism, it's about integrity, your integrity, the things you believe in, your value proposition. It's about consistent. It's about being reliable. Webagamba tuka wano sawa satu ziba sawa meka. Togamba sawa satu notuka sawa mukaga. Brand yo jita. Otani sotea ko denti. Chitani so jita kama malibu. Yeah? Business opportunities. I gave you my example. I worked in police for 4 years. I wasn't a police officer. I didn't go to kuduka na ku. Ani wana umusirikali? Biringite ebyo ne babadusa ne babakuba kibooko. No. Ebyo saabikola. But I was given a rank. Ne bampa buli kimu naye nga. So business opportunities. It was a business opportunity for me because I was being paid. And I was selected among many because of my professional. Era nenkola omulimo ne guggwa. Era nenkola n'emirimu emiki emirala. Singa ogwo gwe bampa saagukola bulungi. Singa ne mukomera. Singa ne muki? So brand yo, otandikawo erinnya lyo, you must be consistent. You must be authentic. Integrity, kintu kikulu nnyo. Nze mbagambye I have raised almost 100 billion UJX because of my integrity. Omuntu wampa kati 5 billion. Sigenda zirulunkana, ndabye sente, sigenda kuzirya. Ojoze zisanga nga sente zose bonziterese. Ne waliwo abantu omukwasa 10 ero teludda. Nakugamba nayo nonsonyiwa, nafunye obuzibu biki, babbi bankubye butayimbwa. Waliwo abantu botuwola sente. N'omukubira nakugamba senga wange yafudde kyokka nga tanakufa. The other day nakuwayo ensonga endala. Abantu kukyabona n'ababika. Kyogera ki eri oyo omuntu? Next time ojje wange nkuwe sente nze nzikuwe tekisoboka. Era nkulabira eri nembagamba mugambe siriwo. Yeah? Career is really the professional, the occupation you have. Fena in a career, in one way or the other. Some are entrepreneurs. We start businesses. Abamu muri bakozi. Dr. Yogede kucha slavery. Abakozi bangira abakozi. So, tulina abakozi nga 10+. Naye bwe mba meeting abagamba guno omulimu gwe nabawa opportunity to raise capital for your own business. Era kijja kunnuma nnyo nkugobe otodde ku street onoonye eki onoonye omulimu. Ogenda n'oyita applications n'abantu myaka ogenda waggulu 5 anoonya mulimu ogamba naye what went wrong?
Mukitegeera ekintu ekyo. So, career advancement. It's very key and it's the reason why you must have a brand. And for me, when I speak about career, it's about the occupation. But some people take time to discover their potential. That's why a mentor is very important. Because that mentor will help you see the potential in you. So, ukera kumanya otunira mmera yo. No, wekkiririzaamu nga nekugamba. Smart. Ese ng'okuma waba omugamba. Can you, sincerely speaking, n'okuma mu nyumba ng'ofaana wa? You're going to question that mirror. Oyinza okola n'ogisaanyaawo. Yeah? Naye w'ofuluma abe nagamba, ayi, looks smart. Ekyalo ekyo bakyagala nnyo. N'abambi ennaku zino. Nze omuntu wangamba nti you are smart. I need to know, okay, so it's like this. Ngenda kati njiga. Nange nkola ki? Baamu n'ebyo tuli kalija. Tuli basajja. Omuntu wangamba nti you are smart. Most cases in number, yeah, thank you. But it has to be reciprocal. It has to be what? Reciprocal. Omuntu wakugamba nga you are smart. Mwetegereze nawe mugambe oli ki? Hey! Yes. From a business tulina enjogera bagamba fake it until you make it. Yes. Nze wengenda nga nyambadde suuti. Ate yambadde suuti nangamba ndi smart. Nange namusomoza mugambe, you also look what? Agambira omusajja amayiye. Tekisoboka. In most cases, nze nina abakozi ku gnuGrid, about 68 of them. Baguza amasuuti. We nyambala akasuuti nga bambuza wakajjeewa. Ngamba gamujemba tuwale. Nina omuntu antungira amasuuti nze sigagula bweru, ngagula wane Uganda. Nina omuvubuka wange ajja nampima n'agakola ki? Ate siga bbeeyi. Mitwala 5. Ya? Mitwala 5 mingi? Si mingi. Sene ndono nnyo, zisoboka. Madam agambe naye gwe zitoli serious. Mitwala 5 ogimanyi? Yeah? So, your brand can also enable you build customer trust. But now, kintu kikulu nnyo ffenna ba business people. Ebigambo bino ngenda mbiddamu olw'ensonga. Yeah? Alright? Because if you recall back, our topic is how can your brand complement your business and your employment to enhance your career prospects. Okukulaakulana mu bintu by'okola. Career is the occupation. Brand ye ejja kuyamba singa obeera intentional, singa obeera trustworthy, singa obeera consistent. There is a Bible verse here. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the God and not for human beings. Abantu abamu bakola bandabe. Leka nkubuulire tojja malako. Gomanyi emirundi emeka? Twali UK, nsi z'abazungu. Abazigenzeeko mu kikola ki? Mwezimanyi. Obusosoze bane bungi mu nsi ezo. Omwana nali ntambula ku street nayogera ekigambo. Gye sijja kukola ki? Kwogera. Nze ne ngamba omutima gwange nze nazze wano kunona ssente. Siri ku ggwe. Ekigambo ekyo tekinjja ku ki? Ku mulamwa nze manyi kyandeese wano e UK era nja kifuna nzire ewange Uganda. Kola nnyo nga ggwe omukkiriza okusanyusa Katonda wali mu ki? Kubanga abantu bakulabirako bagamba oyo omusajja mulokole.
Pastor wetwali omwaka guggwako nga tuyingira mu mwaka guno yatugamba okimanyi nti abasiraamu batutte kyanja. Mukimanyi ekyo? Siraamu sebo kyanja bagikoze ki? Mu mutima wange ne ngamba sebo nange ndi kujja ne kutwala ku bintu by'abasiraamu. Nange ndi kuki? Ku lugendo mbigula kimu ku kimu. So, kola nga gwomukkiriza, kolera oyo Katondawo abantu gwe batalaba gwe gukkiririzaamu. Abantu b'oku nsi gwe bazibu bakusanyusa bave nako. Bachi? The competition here is so high. Yes, we must compete. Now, if you taught just to impress others, you can never succeed. Kuba ngenda kubuulira opinion z'abantu. Opinions ezimu zisembya. They have a lot of negativity. Oli ayinza okugamba ekigambo ne kikujja ku mulamwa. N'ogamba oba byenkola si bye nina kukola. Naye nga actually by'olina okukola. Naye osazeewo okuwuliriza ebyabalala. Bane tetwebaka. Tuli kumpi kola ki? Tuli kumpi kumalako, tuli kumpi. Tubuzaayo eddakiika ntono nnyo. Steps to build your personal brand. Buli kintu kirina emitendera. Pastor Kasiri ajja kugamba teyakera ku makya n'abeera pastor from nowhere. Ajja kugamba there was a calling. Yagenda n'asaba. Ne yeetegeka. N'ayiga n'agenda n'asoma oba Bible studies. Paka ku kiseera n'agamba kati ntuuse okuba omusumba. Ogenda kusomera n'osoma to get prepared for the employment space. Abakozi bange mbagamba nti having a triple A, having a first class is not enough. If you cannot demonstrate your first class in a real world, or in a first class, in a real world you are failing. Abantu mbamanyi abo. Musajja yange yasoma naye oluzungu nga lwogeraawo ku bita bya mwenke. Ng'ensi yamukola bweti n'emukola ki? N'emuzingako. Naye ng'oba oyagala okuwulira vocabularies genda ku malwa. Gera oluzungu lwe ne lukomaawo. So one, self-assessment. Natandise n'ekigambo nti you must be discontented. Ng'okuzimba brand tokera ku makya n'ogamba leero kanteekewo tunde matooke. Amini we yagoba abayindi yakwata businesses n'aziwa abaddugavu. Teza surviving. Tezaali zaabwe, they are not ready to manage those businesses. So one, you must assess, evaluate yourself. Identify your strengths, your skill sets. Manya chicholi, chichobulako to be where you want to be, to set a brand for yourself. You know, kulabanga waliwo ebibulamu. That self-evaluation is very important. Online presence, nsubira abamu abasinga wano tulina either Facebook account or LinkedIn account or TikTok, fenna abasinga wano. Ani atali online? Kizibu. Fenna tuliwa? Online. So, establish that online presence, the digital footprint. Currently, as I speak, within the financial ecosystem, we are working towards a digital identity. Mwechimanyi nti no kati tini egenda vaawo by July this year, nga yonin the taxman gyakozesa okukola ki? Okuggyako omusolo. Kubanga nini eyo gye tukozesa okumanya yo financials. Gye tukozesa okumanya amasimu ameka g'olina. How many phone numbers you have. So we are working towards a digital identity. That's the future of identity. Tinini yo kasatu giteekamu tumanya wazaalibwawo ina emyaka emeka malwaliro kigogenzeemu. That's the database we are creating right now. So create your digital presence. Be known digitally.
Nze meetings abantu bangi abataddemu ssente nga siba meeting ako. Abaganda balina enjogera nti mbulira gw'oyita naye nkubuulire ki? Oyita nani? Network yo gitunuulire. Does your network inspires you to be something? Oba gwe mugezi mu baki? Ani asobola okimalayo? Mu baki? Gwe mugezi mu baki? Exactly. Evaluate your network. It is okay. Omuntu omu yaŋŋamba nti Opio, abantu be watandika nabo be wali olya nabo ffene si be weetaaga saawa zino. Wali nabo mu kiseera ekyo ne mukola bye mwakola kyaggwa. Wonkubira essimu ngamba enze ngambe kiki oli oti oyagala ki? Tinjagalayo kasente nkakuwa. Ne tukomaawo. Newe mba making a decisions ezingattako eri obulamu bwange. Ate waliwo network y'abantu abalaba enkola ki? I look up to people abansingako, people who inspires me. Yeah? Ekirala, showcase your expertise. Kiki kyoli kikyosobola okukola kikuba abantu mu maaso. In a business ecosystem, we are always invited to pitch our ideas to investors. That's how we raise money. We go and compete. We showcase our ideas. We showcase our brands to investors. And we stand to defend those brands because we believe in them. What about abantu aba investing in gnuGrid because of our mission? They're inspired by our mission. And our mission is simple. We enable access to affordable credit. We drive and foster financial inclusion. Twagala buli munnayuganda abeere nga asobola okufuna loan cheaply without exclusion nti later bantu bangi abatalina land title. Abantu abatuuka mu banka nagamba gwe tolina abayiwola mu kimanyi. Yeah? Oba tolina kyo musingo tambula. So we build a digital identity which we call a reputational collateral. Reputational collateral. Nti neeyisaayo nga bakuwadde ssente engeri gy'osasulamu ssente becomes your reputational collateral. Banka gyetunula negamba ono mwewozi mulungi bamuwa ssente azisasula mu buki mu budde. Era abantu basomesa nnyo to work towards maintaining their reputational collateral. Because kasasula n'ofuna bad score nga banka ekusuula, you are a very risky customer. Kitegeeza bakuwa ssente tozikola ki? Tozisasula. Now, the other thing which is a very critical takeaway here is that you must craft a personal branding statement. You must craft a what? A personal. Omusajja MC yazawana yeyogerako. Was actually crafting a statement. I am Opio David, born and raised in Last community. I am a software engineer. Yeah? I want people to associate with me as a last mile entrepreneur who is a software engineer. You must have a statement about your name, about what you want to do. So the other thing is about balancing business and employment. I struggle a lot with that. I am a victim. Yeah? Abana bange sometimes banchomera. Ani amanyi okukyomera? Okukyomera. Yenyawo tubulire ku kukyomera. Kukyomera kigambo kya Luganda oba? What is okukyomera? Okwogeza obusungu
nga njagala ompulirize ompude ate ng'onsingako obukulu. Okukyomera. Recently waliwo discussion online. Omwana omu yagamba nti abakulu tebakola ki? Tebasobya abakulu. Naye Abaganda balina enjogera nti ne gw'ozaala kkubira engoma n'okola ki? Yes. It's okay for your mentee to become your mentor in some situations. So, nina omutabani bamuyita Emma. Yatera okuŋŋamba obugambo. Aŋŋamba nno taata ggwe. Ofa ku bintu byo, ofa ku laptop yezo. Ya? Ne mugamba naye nina okukola. Gwe okubeera mu ssomero eddungi. I have to be on this laptop. The thing is, actually, I'm not balancing. I'm not... Eryato sirikola ki? And I have to work towards that. Because my family is they are my first voters. Wemba nesimbeewo, oba wennaaba nesimbeewo, bajja kunkubira campaign. Ekyo twakiraba ku Obama ne mukazi we. Obama ya campaigninga ne family ye. Nga wamala okwogera akazana n'akawaani, Michelle. Just imagine nga mukazi we tasobola kwogerako birungi. Yes. Nga gwe weekubireyo akalango n'abagamba nedda. Nze mumanyi. Tekisoboka. So you must, sometimes nze nkayana nnyo n'abakozi. Tulina scheme gye twatandikayo ku office. Abakozi bange bonna. Twagenda mu bank, we negotiated a very good rate. So ne babawa sente okutandikawo business. Basinga balina businesses. Naye in most cases, obudde bwe bandibaze nga bakola emirimu gyange ate babamalawa mu business zaabwe. They are not balancing. Ne mbagamba nnommwe. Kumpi kufuluma wano. Oba business kati gy'oyagala. Ogenda kubeera mu ki? Mu business yo. Naye tojja kukola wano ssaawa 2 ate n'eri okoleyo. I need value for money. So, woba olina skill, waliwo skill ezimu nga you can transfer. Ng'osobola zikozesa mu business yo ate ne kuki? Ne ku mulimu. Inspired Brands, it's one of my other company. It owns all our other business properties. Naye ekintu ekiri special about that brand is that it is also tech oriented. Payments are done digitally. I have a dashboard. I monitor payments in real time. Yeah? Mshala wange ali wano, she will bear witness. She has her own business. Aina business ki? Naye nalaba nga business ye agimanaginga bulungi. Ne mugamba jangu nkolere mu ki? Mu business yange. Yeah? So mu business ye n'ateekayo management, emukolera najja na managing yange era musasula. Buli mwezi nina okola ki? Si bino nti ate nanti mukyala nanti obimanya, sente zo zizino. Saagala byakunkyomera nti ate omusajja ankozesa tansasula. Yeah? So the software I do in gnuGrid has also been transferred to automate what Inspired Brands does. Ekirala, time management. As you set out to build your brand, time management. Waliwo abantu nga they are known for the African time. African time mugimanyi? Eyo yo ebeerako excuse, enkuba yatonye, simanyi biki, simanyi accident, ate wa boda. Woba omanyi ova mu kyalo ng'okolera mu Kampala, zuukuka. Ekiro zuukuka ng'obudde bukyali, otuke mu budde. Nze saagala kubuulira. Wenkuwa job description, ne nkugamba kino kyolina okukola, olina okutuuka ku mulimu ssaawa bwe ziti. Saala kujjukiza. Saala kujjukiza mukulu munnange. Kimpisa bubi. Okugamba mukulu munnange nati munnange, I gave you a contract. Like honestly speaking, you didn't read the terms and conditions. It takes a lot of my energy. Era kasanjija ku desk yo ne nkugamba gwe. Kugamba ebintu ebi, this is my last time. Next time, you will not be here. Time management.
professionals z'abantu, brands z'abantu zifudde nnyo lwa butakwata ki budde. They are not reliable. Akugamba nja kujja ssaawa 4, ssaawa 4 olina ozikubisaamu zibeere ssaawa 8. They are those people. Yeah? So, again, you have a brand. Some of you already have your brand. But you must enhance them. Go back, evaluate. We call it tweaking. If you need to tweak your brand, do it. Yeah? Now you get the bantu boyita nabo. Your network. Have to continue to network and create new friends. Pick people that add value to what you do. Abantu abagenda okugattako. Coach Kalungi. Abantu abagenda okukola ki? Okugattako. And you can only find these people through networking, through referrals. Nze singa omuntu gwe nzikiririzaamu ankubira n'angamba njagala ompeera omuntu omulimo. There are those people I have employed because someone gwe mmanyi, gwe ntrustinga yaŋŋambye mpa omuntu omuki omulimo. Era mbagamba ekintu kimu nti that person gave you an opportunity to get a job here, but it is your 100% effort and responsibility to stand out. Kubanga webinaakulema ng'oyita wali. Yeah? So, in our working environment, we give people opportunities to learn. It is okay to knock on my door. Nonga Mr. Opi okina ekintu njagala ompe ku magezi. Nego osala wona ofa kisiiri n'okola amajaani ne tukola evaluation nga pass mark ye eri below 50 nga tukufulumya. First of all oli muntu muki mukulu kyoyagala okikola ki okimanyi. So be intentional about your brand. Look out for people that add value, that add weight, that takes you to another step in life. Yeah? Leadership opportunities. Yearn for leadership. Obukulembeze buyambo ine ebintu byoyiga. You become responsible. Waliwo ebintu by'otasobola kukola kubanga oli mukulembeze. Ifena tukimanyi. Just imagine nga Museveni agenze mu tonni nnyira n'alyayo akatogo. N'omusangayo. Ogamba ne tuli kuki. Kisoboka. Sometimes wolinnya eddala waliwo ebintu bye weesonyiwa. Weesonyiwa obubiina bw'obadde ozungiramu, obwa abantu abatakuyamba. Waliwo ebigambo by'otagenda kukozesa. Kubanga kikyoli ne brand yo tebakusuubira era weekyogera abantu bagamba ye musajja abadde kibiki ebyo byayogera. Yeah? So the word sustainability is very critical. Fena tukina okukimanya. Business z'abantu lwakizigwa because they are not sustainable. Naye nga tufuna kutunulira ku business, tutunulire abantu engeri gye baspendingamu. Wetunulire. Ofuna emitwalo 10, ospendinga 2. How? Gwokigatta kikola amakulu. There are many people in Kampala that don't live within their means. They're not sustainable. I know omulimu gwa mitwalo 2. Waliwo wano pastor yakola analysis eyansanyusa. Omuyindi abasinga basula Kampala. Eyo mu bizimbe mu arcade waggulu eyo gye bakola ki? Gye basula. Asula waggulu akolera ki? Wansi. Ova mukono kolera Kampala. Sente z'osaasanya. Era nze abakozi bange abamu mbatunulira nga naye bannange. Simanyi kyakubakolera kati naye mukole. Mukama ali bawaki? Nga ndaba singa omulimu guggwawo baddeyo straight kuki? Ku street. Abamu wetu bafunira opportunity. Kimanya abamu tebali wano.
tebaliwo actually. Ne bagula amamotoka. Parking yange eyo office ejjudde motoka z'abaki? Z'abakozi bange. And I looked at them and nenseka. Omanyi lwaki nseka? Because they bought an expense. They bought a what? An expense. Ofuna obukadde busatu. Ogula emmotoka eri ku looni, buli mwezi banka ekujjako akakadde kamu n'ekitundu. Osigaza kamu kitundu. Ennyumba gy'osulamu ogipangisa, olina okugula amafuta. Ate buli wobeera mu jjaamu oba otunulira akalimi. Waliwo abantu akalimi nagamba naye tufudde, ebitala biganya otuta. You are not sustainable. Bayindi bameka abalina amamotoka, balina bupikipiki. Naye ng'afuna obukadde 20. Omuddugavu okuvuga akapikipiki ojja ku mulimu ki ky'ogamba? Akugamba leka naawe. Ebyo bigambe bali bano. Tobinyingizaamu ebyo. But because they don't understand the term sustainability. Yeah? Bantu bangi babeerawo ku malooni. Neyewooleza ekibiriti, ezaaki. Teeka wano ssente, ku namba toteekako bammanja. You cannot live like that. Beemanyi abamu bakola ki? Bomanyi. Nze omuntu wangamba toteeka wano ssente, awo wennyini wenteeka ssente. Ne muyamba asasule looni. Kuba mugamba reputation okulati ogitta. Buli wotasasula looni, you become a bad borrower. Kati nganza akola mu bureau, kinkakatako kuyamba. Kusasulira. Nanga ssente zonsindikire zonna bazitutte, nkole ntya? Sustainability. Weetadde mu kifo kyotalina kubeeramu mu kaseera ako, kale okyegwanyiza. It is okay. Okugamba njagala kubeera president. It is okay. Keep that dream. But take a step. Work towards that. Tobuuka madaala. Kubanga ogenda kumenyeko gwe ate nga tewali agenda kusitula. Yeah? Tuna gye tuyigamu? Bwe nti wembeera mu office yange. Waliwo abantu abansanga ku bizinesi zange nyambadde ebintu ebya bulijjo. Olwo nabanzikusa gate ssebo. Nakuba eŋŋombe, nangamba owaawa naliriddawa. Nengamba onoonyaani ssebo. Twetaaga nannyini kizimbe kino nti kale. Kati abantu bwe batu sometimes bagamba tebaliiwo yagenda. Naye ngamba kyokola ki? Kyoyagala nja kimugamba. Yeah? Because I choose actually to look like that. Yeah? Mukozi wange omu yajja nangamba naye mikulopiyo. No one knows you in Chanja. Ne mugamba oyagala bamanye kuki? Oyagala ngambe mbu kiki? Yeah? Newe mbeera mu office yange. Bwe nti wenkola ki? Because one, I have to create an impression. Just imagine I am in charge of a very big database where millions of people's records are kept. Bansange nga nyambadde negina golaba kigatta. Kigatta ekintu ekyo. Era oli wakusanga agamba bano baffere. Bano balayika batunda data waffe. So, example endala gye njala okwogerako y'omwami ono akola interior designing. Ono yakoze statement n'agamba wootunulira ku mirimu gy'akola ne waafaanana tebigatta. Ononsonyiwa mukama wange okuzza erinnya lyo. Naye nga birina okugatta. Olina okufaanana omulimu gw'okola ki? Gw'okola. Just imagine ng'ogenza ogula amataffaali n'osanga agakuba nga ayambadde essuuti. Kirowoozeemu. Ogamba naye ono omusajja waya tezikola ki? Zaavaako tezikola. Kweye example endala. Imagine
ng'ogenze mu church abakatoliki abaali babaddeko mu bukatoliki father ng'alina ebirasita ayambadde jiini omanyirawo eyo waliwo obuzibu. So as you work towards elevating your brand, perception is very important. Ntaddewo ekifaananyi ekyo tugenda kukola wano exercise akatonotono. Yeah? Exercise akaki? Akatonotono. Njagala ba volunteer basatu bampe ku mannya gaabwe tugateeke mu Google. Tulabe ekikugu kyekola ki? Kyebuumanyiiko. Tulabe nga byokola bimanyi. So bannaye munyambe. Ba volunteer bameka? Bwana Eric, njagala ojje wano. Njagala ojje wano. Otayipinga wano ku linnya lyo. Enyiga. Okay? Eric Seba amanyikiddwa. Mumukubire mu bugalo. Internet yamukola ki? So ali ku LinkedIn bamumanyi nga he's a human resource manager. Era nkimanyi bantu bangi bamuweereza ku message. Twayogedde ku digital presence. Must be known. Kugatise kumanye. Ekirala ali ku X, ku Twitter. Se balina ebirowoozo byawaayo ku ki? Bane abalala mwetegeke. N'ebifaananyi bye gye biri. Kati kankusese. When you post things like that, dala balina Facebook. Bane balina Facebook one. Aha. Kati nze mbeera ku Facebook oli n'agamba ngenze mu kyalo. Nateekawo ne location. Utwalinga mu police. I was into cyber crimes. Ebiseera nga tuyamba police okunoonya ababbi, fraudsters. Naye nga tukozesa data online. Abantu bayipostinga okwo. Ndi wano mu kyalo, ndi wano ejjajja. It is okay. But you're giving us insights. Yeah? So be there for the good. Ekirala nti we're posting at these days online. Oba oli awo ku bintu byoyogerako nga bakuweereza bu tips. Osobola okugula TV, osobola okugula essimu. Bamanya batya? Nti byoyagala. Ate wobirowoozaamu nga nti actually bye bintu byoyagala okukola ki? So, images, womunonyo yeah? A smile a day. Smile no bigambo bya ssebo. A smile a day takes the doctor away, keeps the doctor away. So is also a motivational speaker. Waliwo abantu nze nali smiling, to be honest. Nenze nakula mmanyi nti smiling, you're joking. Like oseka biki. Until I lost a business, and this is real story. Abazungu bava UK ne bajja mu office yange. Nze nali nyimbalaga serious nze bwe nalowooza. Omuzungu n'asindika email n'agamba opio like at watusiimye. You didn't smile. Nembagamba ye? How? Kwegamba okusimayiranga ku nsonga eri awo munyime sente lwakuba smiling nze. Naye ate n'ekirala nti it keeps a doctor, so ebyo bigambo bya mwami ono. Njagalayo omulala. Omulala? Yeah? Volunteer omulala? Yes, Bob. Huh? Ani omulala yetegese?
Click and guns it. All right. So, Bob, tuli atemba. Naye kwali kuki? Ku mukutu. Banne oba tuli ku mukutu. Simanyi. Tuli mu digital era. Kati tulina AI kati ekola ebintu bingi. Naffe bitusobola okukola ki? Okukola. So, muto, mukadde, mukulu, olina okubeera ku ki? So Bob is a boxer, professional. Era waliyo ne bu video nga traininga, nga bamukola interview, fights ez'enjawulo nga winninga. So, nkimanyi abantu abajja mu inbox ye baagazi ba bikonde. Kubanga ali mu biki? Mu bikonde. He has branded himself as a boxer. Naye njagala ate ekirala kye mba kugamba nti Bob, boxing is a talent. Kiri mu ye. Ffenna tukuba ebikonde? Waliyo abavuka ku kyalo bemmanyi bammamba balina ebifuba. Basajja babiki? Babiwago. Naye mbatulende nga akairaba. Basajja mute muli serious. Mumandibadde mukuba ebikonde. Oba nga mukole rugby. Bwe ntyo wendowooza. Naye it is not their what? Their talent. So, sometimes your talent actually informs your brand. And actually, I advise people to let your talent first discover your purpose. Unlock the talent in you. Build a brand around the talent. Abayimbi mubalabi. And these are billionaires. But public speakers. All about public speakers betusasulira okulaba. Ne batasuza emitwalo n'emitwalo gy'ensimbi just to listen to them. Because they speak words of inspiration. Njagalayo omuntu omuvolontiya omu. Mbadde njala nfuneyo n'atali ku mukutu. Tulabe kye kitegeeza. Atali ku mukutu. Oli ku mukutu nyabo? Twafunye katufuneyo ku mukyala. Yes. Ani atali ku mukutu nga yagala okubeerako? Atali ku mukutu nawe njala nkubuulira ensonga steps z'olina okukola okubeera ku mukutu. Enter. Yeah? It's okay, madam. You can go and sit. Yeah? Kati madam ono kyetulabako tiyagraduatinga. Yasoma. Era ngambye wano nti ndudde oku-updatinga. Yeah? So ku LinkedIn gyali nga cashier yakolako mu Orient Bank. Yeah? So, era nkimanyi waba applying omulimo, she applies to the banks. Era nsuubira naye yali aganye nedda. Tekisoboka. Yeah? Naye ekirala, I think it's about graduation and a career at the bank. Ekyo kiri online. By the way, abasinga kati universities zipostinga buli graduating erinnya lyo kasali fulumira muki? Mweyo graduation list. Bakuteekako era wokirikingako eno list eno. Erinnya lyo mweriri. Kane ebiseera tosobola kulimba nti nasoma. Makerere wasoma oliriddawa. Nga nteeka mwana erinnya lyo wemba sikulabye tonnyumiza. Tokola ki? Ani ayagala okubeera ku mukutu nga tali? Sebo jangu oteeka wano ku linnya lyo. Oyinza okumanya nno ng'erinnya lyo gye liri. Okay. Erinnya lyo gwani?
baliwandika bati agaba like that. Agaba. Agaba Albert. Aha, kati mukulu agaba toli online. Tiddayo tulesebo webale. So, nagambye nti erinnya agaba Albert sigwe weka lirina. Sigwe weka akola ki? We tutayipinza omulala yakoze ki? Sibu managing director. Singa tukubadde kifaananyi kye twandigambye oba yeggwe. Yeah? And there are many actually. Agaba, there is this Agaba Albert, there is this Agaba Albert, head of customer experience, there is this Agaba Albert. There are many. But how do you set yourself apart from the so many Agaba? So how do you get online? Do you have a smartphone? Exactly. Ebikola bulungi. Oyina omukyala? Wanji? Omukyala amanyi ebya digital? Tewali buzibu. Ekisooka ogenda ku Google Play Store. Yeah? Baneman kamala oku onboardinga mukulu agaba ku online. Ogirabe eno sebo. Buli Android phone erina Google Play Store. Ennaku zino baabizibuwazaamu. Weetaaga email kubeera n'akawunti. So you know creating email era ku Google. Yeah? Email ogirina? Kati goli. Moving the steps nyingi. So you go to Google Play Store or searching apps. App esooka eri professional gye tukozesa nga ba professional. Bagiyita LinkedIn. Bwetyo weefaanana LinkedIn. Kati gwe you're going to use your email to create an account. You can actually use your email's password to create your password for LinkedIn. Then wotuukayo weeyogereko nze Agaba Albert omuzimbi. You create a profile. Obuzimbi mumazeemu emyaka 10. And every day ng'ogenze mu kuzimba tuweereze ku bifaananyi. Leero malize ekizimbe bwekiti you take pictures. Yeah? Bwetyo okuba abantu business muki mu maaso. So onoova ku LinkedIn waliwo TikTok. Oli ku TikTok sebo? Olugendo lukyali lunene. TikTok nayo gyagijja ku Google Play Store. Era creating account ne email yo kutekemu password. Utekemu bu video. Bantu bangi kati abana Uganda ddala abavubuka bafunye nnyo ssente mu bya TikTok. Jafuna abantu abalikinga videos zo bazisharinge. Wali yo Facebook. These days we no longer use it. Kubanga eriko omusolo. Government yagikola ki? Yajitta. Okay. So njagala kubalaga ku profile yange. Nange ndi kuki? Online. Kasito typing opio bwanga moi David. Ebyo ebifaananyi ebikola ki? Ebisooka byo joko. Bisooka okulaba erinze. Mbeera nyambala masuuti. Ndi musajja wa masuuti. Akafaananyi kano kanyijukiza ebintu bingi. Akafaananyi ako nali Senegal nga mpa speech. Nijjukira akakooti kange ako kali tekantuka bulungi naye nga nkenyiga mulo ntandika olugendo lwange. Wenfaanana kati nkyuseemu. I have been branding myself over time. So I am on X. I am on LinkedIn. Yeah. The LinkedIn will show you my professional, where I've been. Yeah. Different events I have been at. There are also other articles that have written about me. Yeah?
Wotandika olugendo lugenda lutandika nga ggwe. Maybe n'abantu abatonotono abo bakugamba osobola. But when you get there will be people. Waliwo abantu bangi abampandika nga sibamanyi. There are so many articles online. They pick the stories. They listen to what I say and they write about me. You have to get to that stage. There is someone else that pitches your brand. Nga toliyo. What your boardroom, your decision makers, ne bagamba na ye, if we need the thing to move, twetaaga Albert. Kubanga oyo omuntu akumanyi, oli muntu wa kigambo kyo, ate okola ebintu mu butuufu byabwo. Yeah? Last year, I was mentioned in the CEO magazine as one of the most influential. I was voted by people that I don't know. I competed with many people. The deputy governor, central bank, big CEOs, people voted. And I was ranked as one of the most influential person in the country. N'emyaka abiri we neekuba mu tooki, tewali yali amanyi mu butuufu amazima gogeetagisa. Naveeyo mu kyalo kyange nkimanyi bulungi nnyo. And there are several pages, there are over 50 pages online that talks about me. So, when you set a brand, make sure that brand becomes sustainable. Make sure someone else can pick your brand and promote it on your behalf. Referrals. Bagambe kozesa gundi. Gende wa gundi. Oyo agenda okuwa ekintu ekituufu. Yeah? So njagala tumalirize. So some of the tools we can use, a website, social media platforms, LinkedIn, Facebook, X. Use them. Wandika mu lulimi lwonna lw'otegeera. Yeah? Okay. Buli bintu si byangu. Nkimanyi buli muntu wano alina story. Alina byakoze eki? Byayiseemu. Jjajja wange yanyumizanga olugero lwa kibaate. Nani yali aluwuliddeko? Ekirungi ky'okukula n'abazeeyi. Kibaate. Sijja lugendamu. Ne challenges zoyitamu ate by the way zikufuula kikyobeera. Kugamba oba oyise mu mbeera n'ovvuunuka obuwanvu n'obuggo. Obuwanvu n'obuki? N'obukko. So, one thing that I am also still a victim of is balancing the both. Balancing your personal life and your professional life, in most cases. Yeah? People see us there, but we also have some challenges. Previous speakers spoke about setting boundaries, having priorities. Some of us twagala tukole buli kimu. Buli muntu ajja mu bulamu bwo yagala kumanyira because you have no boundaries at all. So, one of the challenges about balancing, unable to balance, one, you must know what you want. Prioritize what you want. Be clear about what you want. And set boundaries. Ebintu bikyuka. Businesses nyingi zaafa mu COVID. Yeah? Staying relevant is also a challenge. Nze abaana bange mbagamba baneesi kyangu okuba ne sente from January to December omwaka ne guggwako nga tezikuvudde muki mu nsawo n'okwata n'omulala. Actually getting money is very easy. Bantu bangi bawangula butiketi bwa lotale wane bafuna millions of dollars. Nabeera mugagga just for 2 years ne ziggwawo. Bangi. Bantu bawangula wane emisango ne bafuna millions ne ziggwawo. Example ya BMK. BMK died. N'aleka ebyobugagga n'abirekera
omwana ne mukyala we. Ani agoberera eyo story saawa zino? Kati omwana atandise okulya ku bwavu, atandise okubuunyiriza. Ate kizibu nnyo to come out of that. Era kati fe abazadde kuba mu ntooki n'olaba nti singa okera ku makya n'ofa n'ebyobugagga bwo, there is a big problem there. That is my biggest worry. Tinenkera ku makya nga siriiwo, abaana bane bagamba ekizimbe ekyo tunoonya atuwaamu wali ssente, ennyumba eno tunoonya atuwaamu wali ssente. That is my biggest fear. Nsaba nti nno abaana can build. There is walaba mukwano omusajja wa mukwano yafa dda, naye boogera ku mukwano lowooza nannyiniwo wakola ki wali. So staying relevant in a competitive world, it is really a challenge, and your brand is going to face this challenge. Olina okuba nga oyiga ebipya ate ng'okyusa. Toyambala lugoye lumu mwaka paka ku mwaka, tekigatta, tekikola sense. Newankubadde you are saving money. Wali abo nga beeryamu babayita batya? Beeryamu ki? Beeryamu enjawulo? Beekuba enjawulo. In a market like this where we have to compete with the list of other factors in a market, we must be competitive. Tulina okuyiga ebipya bitugatteko tusobole okusurvivinga mu katale. Brand yo weba esobola okufa because COVID has said, then that is a big issue. I can do all things through him who gives me strength. Nagambye ku kyawo gezaako okusanyusa abalala. Mukyala wange whenever she post agamba byonna bye nafunana, byonna bye nina nabifuna lwa mwami wange. Statement eyo njiraba ne ngamba nakuyambako ne wali oyagala obikola ki okubifuna. What a man thinks so he is. Tosobola kuba na nnyumba gy'otalowoozangako, tekisoboka. Era oyita interior designer n'omugamba oba omukubi wa plan n'omugamba njagala ennyumba efaanana bweti ne bweti ne bweti. Era eyo gye tulaba bati kyali kirowoozo kyo. So recap. Let us recap on the previous submissions. Let us reflect. This is called call for action. Twejjukanye. Nze nejjukanya puliza kadongo kamu wembera mu motoka yange nendeka ku kadongo kamu ne bayomba ne mbagambe ne motoka yange bannange mukijjukire, this is my car. Wempuliza kadongo kamu mba nejjukanya bye nayitamu bye nalaba mu gyekyenda nga tukula, because gwe gwali omulembe gwaffe. Naye obuteerabira gye nava kinyambako nnyo ate okugenda mu maaso. Sisobola kubulira mu Kampala. Mmanyi gye nkola ki? Ate saagala nzire gye nava nga nenga we navaayo. So bukadongo kamu obunjujukiza. Yeah? So, 1, reflect on your strength, your skill set, your value. Do a self-assessment. Discover who you are. Every day you look into the mirror. Tolaba just biki by'oyambadde. Nze ntunula nnyo mu mirror. Ne ngamba, I tell myself, we are not yet there. Yeah? Omuntu wansanga ngamba kati okola, why do you work? Mugamba, why do I work? Because I want more money, that's it. I'm not yet where I want to be. Because I reflect, I look into my mirror. I call my mentor my soundboard. I bounce my ideas. I remember, okay, tweak here and there. Walk like this. You must have a plan. Planning is very, tosobola kutambula muwawa. Baganda baguyita muki? Okola kino ne kigaana n'okola kiri, toyina plan.
Bw'okolanga ekintu ne kigaana, olina okuddayo ku drawing board n'ogamba lwaki kyagaanye. Nga tonaba kutandika kirala, sooka weebuuze kino lwaki kino kikoze ki? Kigaanye. If you don't reflect on that and find profound reasons, then you are going to replicate the same failures. Nekyo ogenda okukola ekirala nakyo kigenda kukola ki? Abantu bangi boogera ku bintu tebabikola. Era bamanyikiddwa oyo ayogera naye alina kyagenda kukola. Bannabyabufuzi bangi bwe tumanyi bwe batyo. Ayogera bulungi naye okukola zero. Brand yo terina kuba bwetyo. You must put a strategy in place to implement your ideas. Ne Bible egamba nti tunaalabiranga ku ki? Ku bikolwa byabwe. Si nti tunaalabira ku bigambo byabwe. Wabula ku biki? Ku bikolwa. So you must implement. Era Bible negamba, for I know the plans I have for you, declare the Lord. Mukama agamba nze manyi plani zo. Yeah? Naye munnange, ekirala ky'olina okumanya. Mukama has good intentions for you. Naye tofuuka bangalo buki? Tofuuka bangalo bunanni. So this is a challenge. And I'll read out this statement. Kubanga I crafted it for you. Nga tukomekereza. This is your 60-day challenge to build your personal brand. It is okay. You can own that statement. Go tweak it. Replace my name with yours. Start where you are. Awo wenyini woli. Woba okola ki? Tandika okwebuuza. Ono wendi wano we nina okusigala oba nina okukyusaamu. Begin boldly and intentionally. Tandika n'amaki, n'amaanyi n'obuvumu ate n'ekigendererwa. Tandika n'amaanyi n'obuvumu n'ekigendererwa. Even if fears tries to hold you back. N'oba olina, omanya abantu abaliwo abeetya. Ne bamugamba gundi jangu mu maaso n'agamba n'atandika okutunulira oba bagambye ani kyokka ye gwe bakoze eki? Waliwo ensolo ezimu ze mmanyi ezirya abantu naye nga ziwunyiriza kutya. Mukimanyi ekyo? Ensolo sebo nekuko nekubwebwena naye ng'osobola okusitandinga n'ogigoba n'egenda naye yo ng'esensinga okutyako n'emanya nti ono aliibwa. So manya oli mu nsi. Eno ensi, if you don't become competitive, ekulya obuliramu. Bantu bangi abayimbi ndowooza abalina example. Ne bagamba gundi oyo yayitiikirira. Yaliwo. Lwaki takyaliwo? Yabulira. It is okay to feel uncertain, but start with hope. Tuli ku brand bannange, bino si bya motivational speaking. It is okay to feel uncertain, but be hopeful. Oyinza otandika ekintu n'ogamba naye oba naye n'amalako. Nze naye ntandika gnuGrid. Central Bank yaŋŋamba olina okuinvestinga mu servers, olina oteekawo business. Abantu abajja mu office yange, office yeefaanana bwetyo because Central Bank wanted it to be like that. Office erina okuba bweti, olina okukola. I spent a lot of money. Naye nga tebanana kumpa license. 2 years I was patient and heavily investing. Nga ba-investor bange bangamba naye banka netuwa license. Ne mbagamba bannaye you relax, you will get the license. For 2 years. Until I got the license. So, be uncertain but start with hope. So, let this be a reset, a promise to yourself that you will take control, that you will show up
even when it feels difficult. Yeah? Tinonobeera mu mbeera ng'owulira tolina maanyi. Owulira oweddemu eki? Make a promise to yourself that you will show up. Even at that moment when you feel like I'm giving up, business eganye okola, nkitadde, nkitunze ku goodwill, nguze nnyo business ku goodwill. Oyina gye nagamba business yiyo mpaamu zompa. Namugambe, okay. Saluni zonna ze tulina twazigula ku goodwill. Olinga yateekamu ssente ze nnyingi. Ne byagaana. Yeah? I'm telling you that you must promise to yourself that you will show up. Commit to fighting for the best version of yourself. The one that has been buried beneath doubt and hesitation. Step forward with courage, knowing that every action you take moves you closer to the person you are meant to become. Statement eyo mugifunye bulungi? Can you own it? You are called Opio, you are Musoke, you are Okero. Being Okero is not what? Techimala. Yeah? There is a best version of Okero if you try to do things differently. If you make a decision to set yourself apart. So ladies and gentlemen, I beg to end here. Thank you so much for being attentive. Abalwanyi n'otulomba labye mwebale kumalako. Yes, we can take in a few questions. 1 to 3 questions. Kimanye mukoye. Mugene muwumule mu reflectinge kukiddako. Round of applause to Mr. Pio. He's taken us through a lot, like it's been a roller coaster through. One of my take homes is we were punching in our names in Google, but if you punch in our business names, does Google recognize the business names? Is your business anywhere on Google? And we actually, right now we're in a media world, so all the time people, even when someone is bored in a session, they would run to their phone and play with their phone, and they're going through content. So please, let's make sure we are right there. Yeah? We are right there. So anyone with questions, maybe I'll go first. Mr. Pio, have a question. Maybe I'm asking for a neighbor or for a friend. You've presented this, and it seems like it's easy. The way you were presenting it. Mr. Pio, abantu bano bayiribye. Abantu bano amazima gali nti bana mumanyi kimwetaaga, right? Muyiribye mugezezaako, but things are not breaking through. And the question is, for Mr. Pio, what is the game changer? The guy is speaking, but it seems like he's very far away, and we're trying to even reach where he is. And yeah, you're like, the guy is talking about billions. My brother. Huh? And the way he's talking about billions is like lukumi, like pocket change, right? And for us, we are struggling. Our business, the net worth is not even $1 million shillings, you know. And so we are trying to catch up with Mr. Pio, or even get a bit of a picture. And my question, Mr. Pio, would be, what is the game changer? You tell us from where you started from. Yes, there we relate. Chizinga, yeah, somehow we relate now. But along the way, things disappeared. We don't know what happened along the way. And honestly, just as you said, like someone you've met in Senegal said you have juju. Mr. Pio, do you have juju or not? You know, because we want to, what is the missing piece? You know, because honestly, okuyiriba tuyiribye mwami Pio. So that is my question. Any other person with a question? We need to wrap this up, so if you have a question, please. Oba namwe ekibuzo kimbadde mwina namwe. Kye kyenyi kimbadde mwina. Kibaddemu. Yes. So Mr. Pio is going to answer that. Yes, Mwami Ogaba.
Ansonyiwa. Kati nga mumaze kitegeera nti siri mulungi ku luzungu. Mbuuza profession yange plumbing. Naye nsaba ku mwami Opiyo kumanya ntya bwenyinza okuyingira mu business nga sirina capital. Kubanga kati eno profession nkola era nga bwogambye nti kuyiriba n'enjiriba sente ne zitambula bwisi naye nandyagadde okukola ntya okubeerako mu business. Thank you Mwami Agaba ayiriba nayagala ekintu kikwateyo akoze atya. My question to Mr. Pio, it goes in the area of balancing. You talked about balancing. Sometimes you also find challenges, like when your kids show up and you're on a laptop and you have to do business. So how have you struck a balance between your business, maintaining, okutereka akasente for the entire Monsao? It's not easy, like you said. And also, balancing, the family is also progressing at the same time you're also doing well in business. Thank you. Any other terms of microphone right now? Okay. So we have very many hands up. Mwami Semakula inechibuuzaawo. Balancing up, then Mwami pia akasente okakumyotya. Which strategy do you have to keep it January to January? Yes, Mwami Semakula. Thank you very much, Mr. Opio. You have talked a lot, but for us in the 50s, it seems we can agree that maybe we have tried, and it's time to say we may not reach there. But there are some guys here. They are not graduates, but they know only painting. On the side of education, they didn't go far. Yeah. So, Mr. P.O., what should we do? They don't have a master's. They don't have a first-class degree. How can we help these guys? Very, very key. Tetuina first-class degree, neka diploma tetukaina, nichi tumanyi painting. Omuntu agoyingewa Mwami Opiyo. Yes, Mchala Lumo. Mr. Chiwalenga wagambye tuyiribye. Tukigezezaako tuyiribye. Nolaba kano ke kafuna, you go in there and all that, but nebigana. So, Mr. Opiyo, yasobola tuwako ideas ku business that are real can make someone rich. And business that are trending. And then also katinga for abalimi. We are looking for people that do export. Abantu abafuna sent, but we fail to connect. Katifene batuferere no down the garden. So is there someone or companies that just will to referring or something like that? Okay. Then also as ladies, we've been having Bobina, Gloopsy and all that. Is there any way you can connect us? Maybe some loans they give and then you pay back, something like that. Abachala mubadde mutya. Abachala twagala kukiisaawo. Abasajja mwekubira omulanga bannanga abasajja nabyo twagala ebibiina ebitugatta tubeeko we tutuuka kubanga abakyala bo at least balina ezo kameeza basobola saving ne bateekako mu kibiina. Yes, mukyala Balamaga. Neyanziza nnyo ssebo. Tweyanziza nnyo Mr. Opio. Bannange tuyize bingi. N'ebimu bitusiikudde emmeeme. Some of us have been in business for quite some long time. Naye nga kutudde nga bw'ogambye nti omuntu maybe be very consistent, get there and then you hit it finally. Personally, I have 2 businesses. I want to start another one. Now, nadde discussing ako ne munnange nangamba naye omanyi olabi kuyaga nnyo okuspreadinga nnyo ne mukama naye katuma bino bitukola ndabanga singa tuyingidde mu kino kyenjogerako okuyingiramu kati it's briquettes. Recently I did some research and I discovered abantu abali mu briquettes batono. So nengamba osaba bwe nayingira kino ekya briquettes kijja kukwatayo. Naye ate kati ne wajjawo challenge nangamba naye ate kati already tulina zino ebbiri ezitambula. Tezinaba chihitinga kate gongamba briquettes. Nemugamba okay, maybe the challenges we are having in these ones ate no chinzo kubeera better. The businesses I'm talking about, the other ones, that is yogurt and mushrooms. So now I found this briquette thing and I'm like, nascent one weziri. Ati nembeera on crossroads bino already bitambula ate na kino ndaba kye kijja ku makinga, so something like that. Thank you. Okay.
I want to. Oh, Elisa now in ekibuuzo. So Elisa buuza ekibuuzo kyo, then we get to Mr. Opio. Nange kyenjagala kubuuza Mr. Opio. Nyinza kubanga nkola business, like as I do charcoal business. Naye abantu bangi aba business banange ne bagiyingira. Kugamba nga competition ngeri high. Nsobola ku moving from that business to another business. Okay. Thank you very much, Elisa. Mr. Opio, okay, this question goes to Mrs. Opio. Manyita bibadde but tugenda bimuyingiza mu mpaka kati. Mr. Opio says you were good at managing your own business, and then he asked you to come manage his business as well. And my question is, what is that unique thing that, which recipe do you have in management? Because for us, we are struggling to manage our small business. And no one is even hiring us to say, Eric, leave your business, come manage mine. So Mrs. Opio, what principles, what key things do you have that are special that will help us? Ladies and gentlemen, let's welcome back Mr. Opio to answer those questions. Thank you. Ekibuuzo ekyasoose kibuuzo kino wakakimbuuza emirundi ebiri. Nali manyi ansa nagikuwa. Naye so his question is, or was, what is that game changer? The spark of your success. So within my story, first, yes, coming from the island, etc. My spark to success started, it happened around 2022. Yeah? 2022. Huh? No. 2012, sorry. I confused. 2012. I was online. Back then, twaina akasimu twakaitanga Android. Calling around. Nani online. Tetwa innocent. Nani ne jajja wange nga atudde wainange ntudde wano. Nangamba naye mwami. Nanti jajja wange yali ampitani. Bwavu nga butuli bubi. Osomye naye toyina mulimu. At that time, nali mbera wa mama wange. Mvudde ku university. Degree eno bajogerako nnyo nga ng'otikkirwa. Speeches zibeerawo, yes. Naye awo webigwa. You must act. Noonya omulimu, leeta ssente. Era wobeera waka nga wagraduate nga tolina mulimu. Waliwo abazadde abakumalamu amaanyi ng'akujjukiza. Wasoma naye munnange. Okimanyi nga tolina mulimu. Tula waka, olaba TV, bugamba bumu bubiri n'agenda mu kisenge kye. Nolabika n'okwekubamu ki? So jjajja wange yaŋŋamba nti mwami obwavu bukola ki? Ne ngenda online. Back then twalina app Google. Google yali yakintroducinga Google Chat. Yeah, ku email ng'osobola okusindika email, but you could also chat. So they had an app, a chatting app. So I was just sending messages to everyone I found online. Hi, how are you? Hi, how are you? Like that. And I sent a message to a lady called Deborah Elise. Deborah Elise, nemusindikira hi. You can Google about her. Why did not be nanzira munangamba hi? Nemugamba mpitibwa Opio David nakagraduatinga. So me degree wait, but I have passion in ICT. Mpulira njagala kusoma bya software engineering. Deborah Elise nangamba, I'm also a lecturer at Tulane University, and I teach computer science. I have been assigned to work with Makerere University.
I'll be in Uganda in January 2023. 2013, sorry. That was around May. Nalinda January ngatakola ki. Ngatatuuka. Nkubulira how I got where I am. Nenga sina kuwa answer. In your journey to success, you need people. Yeah? The devil is in my story. I cannot mention it without her name. So anyway, January yatuuka. Nangamba ndi mu Uganda. You come to Endiro. Ani amanye Endiro wedi. Wabera nnyo bazungu. Akashia mo. Nengenda and I saw the lady. Nangamba, tell me about your story. Nemubulira ebizibu byange. Nembiva ku ntono. Kino. Era ndi wano. Nze neetaaga buyambi nze gwolaba njagala kusoma. And at that time, I had an idea of Ensibuko. And my idea was to set up an ICT infrastructure to enable farmers access inputs, agricultural inputs, via the mobile phone. That was my idea. Now listen, I kusoma software. I was just a fresh graduate of economics, and I was speaking things of ICT. I did a bit of research. And Deborah Elise took my dream very personal. She took my dream she prepared me. That was my mentor. She prepared me. And that's how my journey to success started. Ne infographics that illustrated my idea. Nelinya Ensibuko, by the way. My company was not called Ensibuko. By the source. I looked for a fancy name, the source. Ngando was a chikola sense. Lumu yaliava emakerele, nankubira nangamba. How do you call the source in your language? Nemugamba the source means Ensibuko. Intandikwa yechintu Ensibuko. Nangamba, okay, from today call your company Ensibuko. And Ensibuko sounded like a local name. People are struggling to call it Ensibuko. Nangamba, no, stick with it because it resonates with your purpose. You want to empower the last mile people to improve the source of their income. Debula yankwata kuchi kumukono. I remember we had a competition in Rwanda. They selected young entrepreneurs, innovative entrepreneurs to compete. Twatandikira ne Uganda. Metugende Rwanda. Nali siri mwogezi nnyo. Mutufunga n'ebyokwogera okunyimiriza mu maaso mbonjogere. Nga sibisobola, to be honest, nali sibisobola. Era nga osobola okunfunamu obuzibu. Nalina mukwano gwange namusanga ku university bamuyita Gerard Otim. The one who currently manages Ensibuko. Musajja mwogezi. Musajja muki? Oyina okumanya munna akusinga kochi. Ate omwetaaga kochi. Gw'okubaako gwokola ki? Wolaga. Nengende wo team ne mugamba omanyi I have a competition. And I am supposed to deliver a pitch. I cannot talk. Can you be my co-founder? And that's how our team became my co-founder. Nemujja ku mulimo gwe kweducate gyali akola nga musomesa. Nemuleta mu Ensibuko. Netupitchinga wano. Ngenda kufunza. Nkulaga nvaawa. Naye mu story yange mulimu abantu. You cannot succeed alone. Tukisobola. Poze nga bakuwadde ebyobusika. Era nabyo biva ku muntu ne bakola ki? Ne babikuwa. So ndeeta otiimu. Otiimu yayogera. Namutuuza ne mugamba story wait. I need you to own. Ne mwa story ya jjajja wange. Because abazungu bo, they believe in stories. Totandika mbu my software. Why are you doing what you're doing? That's what touches them. We pitched in Uganda twice. Zali startups 12. Netusinga mu startups meka 2.
omulundi gwange ogusooka okulinnya ennyonyi njijukira banfera n'okunfera maama wange yampa essente ngende ngula essimu gye ngenda okwekubiza ebifaananyi ne ngenda okupayaniya mall awo waliwo omufere anti olina akasente katono yala kusevinga oli nangamba nina wano essimu nakagijja ku muyindi kumbe bino bidami phones ne mugamba eri wanandaga nagamba asisobola kulaga tugende wali ku State Square nkwata sente zange nziwa omuki omufera nguza essimu ngendo tuuka waka noonya wenkyajinga essimu nga ndabawo ng'omusajja nguzizza kiddami ya naye nenya ennyonyi ngenda n'otiimu e Rwanda competition yali Rwanda it was organized by the World Bank era wensanga Kent Loheto oyo gwe naddamu nensanga e Senegal mu butuufu twatuuka e Rwanda jukira it was ICT for agriculture. If you check online, if you Google my name, you'll find that award. ICT for naye nze siva mu software. Just I have a passion. Sena na kubisoma naye mbyagala. Twatuuka oli nga abaana balina zi computer. Boogera lu software. Ffe tuli awo tulinga abaza okuwerekera banne. Tulina abaza okuwerekera bannaffe. Otiimu najja nangamba Opiyo. Tugende tulambule. Tugende mu genocide site tulabe tugenda kuwangula. Tetusobola. Eno competition bino ebintu bya tech. Oyina story yo it is okay but not here. This story can work in Uganda. Ne mugamba no. We shall win. Kati njagala mbawulire nti Mukama akola. Mukama akola ki? For your group tetwali baganzi. Twamale ennaku 7. N'ennaku 7 zigenda otuuka nga bajjaji batandise okulaba baani abagenda owininga. Era nga baba bakola interview bayitayo startup, twalina startup bagitanga farm drive. Mwalimu abaana nga boogera oluzungu. Ba software engineers they are from Kenya. Era nga tumanyi. Nze nali manyi ngenda wangula. Naye nga olaba ng'oyingira waliwe tuli mu tiimu ng'omanyi oyo yalina okukola ki? Naye the night before, we went with a mentor called Richard Zulu. Nangamba Opiyo. Jangu tupichinge. Come and we practice. Tusulanga ebigambo tubiddamu story. You need to practice by the way. Abakola public speaking. Nga tonna bakudelivering a speech eyo. Osoka n'ogyeyogerera go wennyini. Tova eri buvyozi okusemba ogenda kwogera biki. Otuukayo ebigambo ne bikubula. N'otandika tamwa. So anyway, tugenda mu competition. Farm drive ye yasookawo. Naye nga nze nasabye Mukama ne mugamba ssebo wano wempangulira. Wengwa wano mba nkoze eki? Mpedde. Mukama akola ebyawuunyo. Farm drive ne babawa akazindaalo. Bali abaana babiri omuvubuka n'omuki. Nze mbabulira ebyaliwo. Omuvubuka yayimira n'akazindaalo bw'ati. N'atutunulira nga tayogera. I swear. Ne kakati nkyewuunya lwaki. Yamala eddakiika 2. Buli omu baamuwanga eddakiika 5. Ng'atunula butunuzi. Kati omuwala. Jjukira ono yali alina otandika. Oli akola ki? Omwana najja amusikeko ki? Akazindaalo ne bakalwanira. Ne ngamba otiimu. Linda buwanguzi kati. Linda buki? Buwanguzi. Ne bapiichinga obudde buweddeyo bagenda okwetereeza okudda engulu. Nga obudde bukoze ki? Okumanya baali bamaze dda okutusosola. Twali bannamba 8 mu kupiichinga fe abaasembayo. But we delivered a perfect pitch. We told our story. I spoke about my late grandmother. Omuzungu n'agamba, this guy has a reason why he exists. Ne tumala ne tutuula ne tulinda olw'eggulo. Basoma award. Award bazisoma nga batandikira ku basembi. Okay, si ku basembi. Zibeera 3.
kubeerako kategole owookusatu owookubiri n'akola ki kati bava mabega nga badda ki ne basoma owookusatu. Emitima giba gikuba essaawa eyo egitasoboka nguuyo gwagala kuvaamu ne basoma owookubiri. Kati asembayo omusajja omusenego oyo Kento Loheto n'atagala n'ekigambo entibu nasitukirawo n'enkuba enduulu. Finally n'agamba Ensibuko ewangudde. So ebyo ebiseera mbijjukira ng'ebiriwo kati. Awe namanya nti emizimu gy'oku kyalo gyonna gikoze eki? Gipuluse. Tuwangula bampa sente ze nasooka okufuna ennyingi zaali pounds 8. Najja ne pounds 8 mu ki? Omuntu ambuuza ssebo sente wazijjawa? Ezisooka naziwangula. Naye nazikolerera. Twamala ebiro n'emisana nga tetwebaka. Ne bampa essimu ezo twaziyitanga Microsoft phones. Ezasooka obwali obweru. Bampa essimu 5. Nakomawo e Uganda nga tuli bazira. Era tweswe tugende wa Debula. Okukola ki? Okumwebaza. Olina okujjukira abantu abakutte ku ki? Ku mukono. From that moment, we became a household name. If you search about Ensibuko, we won 8 unique awards. Mu award ezo zonna, all combined zonna, twawangulamu obukadde 3.5 obwa $. Erinnya David Wiseman nalifuna mu 2015. We again selected as Prince Charles kati Kabaka yateekawo competition. Competition bagiyita Young Sustainable Leadership Award. Netugende London. I spent the most time with Prince Charles. And that's how he named me David Wiseman. Nakomawo ne netuma David Wiseman manangamba David Wiseman bulijjo ne muga Prince Charles yakoze ki? E award najijjako £5,000 ejja pound. Natuuka ekiseera, to be honest, nembeera obsessed with winning awards. Ng'erinnya Ensibuko weeriri, nga tetulina actually business eri awo. Naye nga tuwininga kubanga twali tutegedde story. Abantu nga tutegedde kiki baagala okukola ki? Waliwo business ssebo nga ziri awo nga tezikola ze byogera gye ziri. And in my journey of becoming who I am, I almost became that person. Tuwininga Ashoka Award, Sankalapa Award, natambula ensi 6 nga kunyonya enfuluma eno nzira kweno. Fuluma kweno nzira kweno. Yeah? Now, omuntu gweseerabira mu jjane yange yali Debula Elizi. Era muwe ekitiibwa ne gyali kati. One day she became the director of the USAID program. Nagamba Pio, there is an opportunity here. Ne mugamba kati we natuuka brand yange yekola ki? Yeetunda. And in that journey, I interacted with many people. I met people that inspired me, people that shaped me. Nafuna sente. Singa sente zonna ze nafuna mu ebiseera naziteeka mu investment. Singa nina ebizimbe bingi nnyo. Omwambuzizza. Sente ozikuuma otya? How do you balance? And I declared, nti balancing kizibu mu. Era abantu abalina sente. Nga balina sente. Nga n'obudde bwe wa family yaabwe babulina. Bannaye oba oli eyo jangu twogere. Mpa ku magezi. Okukuuma sente nagwo mulimo guli awo. Yeah? So,
na meeting abantu abenjawo ne bangamba, okay, you need to solidify your business valuation proposition. You need to do this, you need to do this, you need to do this. Nentandika okubako kyentunda. Every day as I speak, ebisa byemaze wano mbadde nkola sente. Because it is a digital lender, agaba ku sente over the mobile phone. Gwe buli woweewola. From, let me say, quick cash. Yeah? Or let us go pesa. They come to me and they query your report. Nebansasula nusu bitano. Every time they disburse a loan through those channels, they pay me. Every minute I make money. Yeah? So I think Mukulu Eric, mu story yange mulimu ebintu bibiri ebikulu bisatu. Ekisooka nayagala okukyusa embeera yange gye nalimu. Ate the someone who inspired me was my grandmother. Kubanga nze nali waka mmere weeri neebaka nywa. Nga maama akomawo nayogera obugambo bwe naye sibuwulira. Until my grandmother spoke to me nangamba kati gwe musajja. At that time my grandfather yali yakafa. You must work. And because of that, I went online. That's how I found Debula. Debula nanzikiririzaamu. Abantu balina okukkiriza mu kyokola. Era oyogere ffe tulina elevator pitch. Investor akuwa eddakiika emu. Okwogera bizinensi yo yonna mu ddakiika etya. Era oyogera eddakiika emu negwako nga tolina byombuulira. Nga yeeyongerayo. Abantu tebalina ki budde. So, Debula yanzikiririzaamu, she supported me, she shaped me, yankwata ku mukono. Actually, kinkakatako nze okugamba nti byonna bye nnina nsobola obiteeka ku linnya lyani ye Debula. Ekirala n'okuba omukkiriza kintu kikulu. Nze nsaba buli lunaku nga sinaba genda kukola. Omulimo gwange nina okugusabira kubanga simanyi bameka abagulwanyisa. Simanyi bye bakola naye nze nina okukola ekiri within my means. Nkola ebyo ebiri ki within my means. Oli ayagala kutandika business nga talina capital. Saalina capital. It is possible. Yeah? Hey, mukulu Albert, kisoboka. Debula yanteekamu sente ze by the way. There are times when nayagala sente okugenda ku Buganda Kingdom ekyo sibagambye to pitch my idea. Nangamba transport wuyo. Obwesigwa kintu kikulu nnyo ng'otandika business. Bantu bangi nze bempadde sente kubanga mbeesiga. Ate wajja nangamba nti omanyi bintu biganye genuinely nanyinyonnyola mu butuufu. Ate nange nendaba ng'ensonga ze zirimu eggumba musonyiwa. Ne mugamba okay kati what can we do different? How can I help you? So, mukulu Albert, to be honest, yes, weetaaga capital. Kubanga oli mu plumbing weetaaga equipment. Naye ofunye otya capital nga tomujje mu nsawo yo. Ekyo kye njagala nziremu. Yeah? Ekisooka olina okuba omuki omwesigwa. Ekirala byokola olina okuba nga okola ki ng'obyekakasa ng'obitegeera ate ng'obyagala. Kubanga wenkuwa sente zange ogula ebyuma bya plumbing ate nensanga nga waguze akuuma akasaawa mba sikutegeera. Era ndi waddembe nnyo okugamba mpa sente zange. So, gw'okujja okuŋŋamba n'oyogera n'oŋŋamba omanyi mpa sente. I have given people money, to be honest. A lot, she will tell you. I have given her money to start a business. Nenda banga business ye ekola ki? Ekula. And that time, I think I gave like what? 5 people? 10 people money? 7 people? 30 million each. Abamu ne bagenda mu money lenders ne bazibalyako.
Yes, oli yatandikawo money lending, to be honest. Talina na skill. Nangamba nze ntandise okuwola abantu ku kyalo. Ne mugamba ogezanga nodda nti nonsaba ssente. And as I speak, talina wadde kiki? Ekikumi. Tandika business joinamu obuvunaanyizi. Joinamu obumanyirivu. Ate joinamu passion. Totandika kubanga wo ku kyalo naye togera na mugendo. Bana enzira mu bibuuzo. Yeah? How do you keep money year in, year out? Sasula omusaala every month ng'omukozi wa gnuGrid. Company gye nakola ki? Gye natandika oba nsasula. Yeah? Because by investor, in most cases, they invest in the founder. They by investing in my idea. They invest in you. They invest in your story. They invest in what you believe in. So weba kujja mu picture, ne baleeta omuntu omulala. Omuntu oyo abatategeera lwaki watandikawo ki? Company. Era ndaba nnyo nze mbeera nkaayana nnyo ne mukyala wange. Ne mugamba omwana waffe lwaki omulekedde? Ongamba otya nti gundi yakulabirira omwana? Yamukuzaalira? Tewali wasobola kufuna bwagazi bw'ekyo kye watandikawo okusinga gwe nannyini kyo. Tekisoboka. Kisoboka ekyo ekintu ekyo okirowoozaako? So, ba-investor bansasula. Kola business era bansasula bulungi sikayana. Era ngenda ne bagamba bannaayi. Njala munnyongese. Now, waliwo ekintu kimu. Abannayuganda abamu atandika business naye n'asigala nga business naye nga tobyawula. Kitutuukako? Sente za business zakozesa okukola ebintu bye. Ne zibulira awo. Agamba ne sente zenfuna ziyitamu buyisi. Naffe mu entrepreneurship space kizibu ekyo weekiri kinene. Business ebagiwa sente ne zibula. Entrepreneur n'azirya. Story tamaziwulidde? Mu mawulire nyingi. So, inze I live within my means. gnuGrid ekola sente nga shareholder bansasula a percentage of the profit gnuGrid makes because I am a shareholder. Yeah? I have different streams of cash inflow. I get paid on a monthly basis. Yeah? Mu COVID wano nga abantu batagala ne business ne tugula zi saloons ku jengerero ubayita Koloni yali anguza nga business eganye ne tuzigula because people lost hope. Neze nali manyi nti COVID ajja kola ki? Ajja koma. Those saloons in a year they make about 350 millions. Eyo saloon jola beyo jogala no sala enviri. 350 million every year. They're like 4 saloons. We have a twagenda tuwongerako tukola restaurant netugula gym. Kugamba business here rotates around lifestyle. Omuntu alina oliya. Olina osala enviiri buli week. Just nti buli week. Omusajja olina okudda mu saloon bakusale. Ekitone ennyo omutwalo ogulekayo. Ng'ogonteeka mu ki? Mu nsawo. Kati tulina lifestyle ey'obunyama. Gwe jangu mu gym okola obunyama bunzi onsasula essente zange. Omusajja ono gym instructor. Yeah? Abakubi b'ebikonde abo bonna, they come to the gym. Awo nawo n'enjoola. Nina apartment sikola Airbnb. Bani abali basolako mu Airbnb. Yali zirayingisuze mu bani abagisolako wano. It is okay, wanika ku mukono. Itubeyo. Awo nawo n'enkola ki? Different streams of inflow. That's how I keep. Now, if I make $1 billion a year, so what I take spending $1 billion. So I cannot. I spend within my means. So, abantu abamu business zigana olw'ensonga baziryamu.
baziryamu nnyo okusinga bizinensi sente zizikola ki zizibakolera oli naga neyewola babulidde scenario y'abakozi bange n'agula emmotoka nga tagyetaaga nga awo yanditambuddewo naye n'agula ki emmotoka. So that's how we keep money. Money is very simple. Balance your spending and your inflow. Spend less than, yeah? Omwami yali agambye nti katuli mu myaka 5 ebiseera mu mutuufu olaba nga bikola ki oba nkuzizeemu essuubi nti sebo okyalina obudde okyalina obuki KFC bani abali wano ku nkoko ani amanyi story ya KFC oyo omusajja yali mufumbi mu restaurant yemu mu New York nga chef naye nga amanyikiddwa mu kufumba enkoko naye nga alinayo recipe alina ekikoko kye kyafumba waka abantu ne bakirya ne bagamba ekikoko kikola ki at that time alina emyaka 63 kwe kulaba akafaananyi kakadde muntu mukadde logo ya KFC kuliko omusajja omuki omukadde. So that gentleman najeyo recipe ey'enkoko gye mulya buli lunaku eyo eyagiinventinga someone who invented that recipe yoyo omusajja wa KFC n'agipitchinga n'akola franchise. He started his first restaurant n'ava mu kukozesebwa n'akola restaurant yakola ki yasooka era n'akola franchise. Bano bonna boolaba balina KFC, they're just franchise. Buli bakola akasente balina ke bazaayo ewannanyina idea. Omusajja yafadda yafira I think around 80 years naye nga KFC had an idea nanyini yo yagitandika nga n'emyaka 63. When you go with the net worth of KFC, it is in billions of dollars. So let age don't allow age to limit you. Abantu balina enjogera nti age is just a what? A number. Start now, start today, as soon as possible. Zinatandika na idea ya Ensibuko, kati na gnuGrid, na inspired brands, but nsigadde mu tech. This tech that feeds into this other. So get an idea, get a passion, start with that. Wayongeddeko n'ogamba abantu balina degree out of school youth. Tukoze tutya? Bameka abagaggawadde mu degree zaabwe? Njagala ogende online osearching omugagga professor. I got a chance to go to MIT in Boston. Waliba professor. Abasajja bose bagagga. Njagala nkugambye nti degree eyo chances nyingi nnyo singa ogyesibako okwavuwaza n'ofa nayo nga tokoze eki. Practical example, genda mu kikuubo. Bana abasiraamu balina wana amayumba mu butuufu tebaasoma. Baasoma? No. And I know them. Most of them. Abagagga b'omu kikuubo tebaasoma. Ne bafuna ba accountant abaasoma ne babalira ki? Tudde ku basajja abagagga. Twalabye wano Elon Musk. Elon Musk is a school dropout. Mukimanyi? Temukimanyi? Mark Zuckerberg teyamalako mu Harvard, teyamalako degree. Abatandika Google, they never finished university. Naye batandika ekyo kye bawulira mu bo, their passion, and that's why they are rich. No, Jack Ma, story yeyo teyasomako. Ne kakati Jack Ma wabayogera oluzungu eno ye mu China. You see Jack Ma struggles. Naye tusebo tubeerawo ne tuwuliriza because he's a billionaire. Twagala amagezi ago yagaggawala atya. So teweetaaga kuba na college degree. Teweetaaga kuba na masters. Kugaggawala. Weetaaga kumanya kikyo yagala, busobozi buli butya, otandike ku lugendo.
abaana mbalabe bangi abagaggawadde nga tebaasoma. That's the fact, and I know now ina b'omanyi. Yeah? So, Deborah nja mwogerako, and Deborah became my network. I said your network is your net worth. Woba oli mu network y'abasiru, trust me. Era oli omu ng'abo. Tunuulira bagaga kwagalana. Mulimu omwavu? Omanyi nga bagaga kwagalana balina banka. Omugagga yeewola akubira wano n'amugamba mugana mpaayo biliyoni emu nja gikuwa. Omusajja yangambye obusente obwogerako ng'ekyangu. You can get there. When actually money is, they're just numbers. But you must create a business. Ekusobozesa okufuna ki? Sente. Olina okuba nga olina ky'otunda. Gw'okufuna ki? Sente. You must have a value proposition. So, your network is your net worth. Omukyala yogedde ku by'abalimi. Waliwo company bagita Shona. Njalo kiwandiike Shona. S-H-O-N-A. Shona Investments. Shona eyo ewola abalimi exporting. People export goods. They give you money. Yeah? Shona capital. Era naffe mu saloni zaffe ezo sebo twewola ku sente ne tuzikozesa. Abantu batannyo okwewola simanyi lwaki. Naye abo abeetya okwewola be abeewola ne bazirya. Tosobola kuŋŋamba nti nno oba weewoze ssente ng'ogenda zikozesa ekintu bwe kiti. Waliwo ezifa. Naye zifa lwaki tewapulaanize buki? Bulungi watagadde. Tuweebuuzizza tewakoze research emala. Mbalabe bangi. Ffe tukola assessment, we see it. Purpose yateekako kusuula bintu China. Newe following transactions. Yagula ettaka, yagula emmotoka. Sente tezaasuubula biki? Tebyagula bintu China. So, Shona Capital, I have recommended someone I know. Atwala avocado in Dubai, simu. And Shona has given her almost close to 100+ millions. So, I can put you in touch with Ivan. Yeah, she has the contact as well. VSLA, abalina obubiina bino bw'abakyala, ddala obubiina bw'abakyala. We are part of a program. It's called Young Africa. It's a Masterclass funded program. Yeah, Young Africa Works program. It's a 5-year program. gnuGrid as a company is one of the technical partners to that program. And we support women in VSLAs. That program gives a startup capital, you do a startup kit. Between the age of 18 to 35, I want to be very specific, targeting young people. Baba was startup capital, Baba Someso kola business, we build their credit history, we showcase their profiles to banks. I have about 5 banks, eziwola ebibiina by'abakyala. Ebyo biri ku program eyo. So, wobanga oli mu kibiina ky'abakyala, between 10 to 18, yeah, in terms of membership, 18 to 35, there is an opportunity for you to tap into the Young Africa Works program, which is one of the heavily funded program. Yeah? Omula yagambye nina business kati ya butiko. Ati waliwo ngambye ku Chaco briquettes. Mpulira njagala nayo nkole. Ngendeyo. Omusomesa yatugambye nti scattering ensigo zo
Kirungi nnyo ozisaasaanya. Naye era kisoboka ozisaasaanya zonna ne zikola ki? Ne zitamera. Kisinzira ozisaasaanyizza otya. Ate wa w'ozisaasaanya. Kubanga so ziteeka ku lwazi, ani amanyi olwo olugero obunyonyi nga bukola ki? So for me, I'll give you my experience. When natandika Ensibuko, nagizimbira emyaka 8 nga nzimba Ensibuko. I focused on one brand. Paka we yatuuka somewhere. When I was exiting Ensibuko, natunda shares zange. Ne bampamu $3.3 eza $. Muntu ambuuza nafuna ntya sente, natunda ebyange. I sold my idea. That idea didn't have anything. 8 years before, nenjizimbira emyaka emeka? 8. I'm a serial entrepreneur. Ne bampamu ezange nentambulamu. Nentandika gnuGrid. That was 2018. Mu 2019 nentandika ni gnuGrid. gnuGrid currently $35 million US. I own 48% of that company's share. So when tunda, nabo bampamu ezaki ezanguwa. Nenge nagizimbira emyaka emirala 3 to an extent where it's maybe worth 100 millions. Njitunde. Ngene ntandikawo ekirala. Naye nga tonnaba kutandika kirala sooka ozimbe kino ky'olina to get somewhere. Because onootagala wano na wali. Jukira you are spending money. Chaco briquettes, njujukira mu 2011, nalina abakyala eyo mu Kamwanyi. Obu Chaco briquettes nabukolako. Ku mirimu gye nkozemu nga nnoonya ssente. Nakola ki? Mbumanyi bulungi obukola. Ne tunoonya obukuta bwa lumonde, tubukaliridde, tusosse, tuteeka mu bukutiya, ntuwa abakyala bagende. Emirimu gye nkoze baneewo njibanyumiza mmwe. Nga sinaba kutuuka we nali. Awo nali ntagala noonya ekikwata. I'll be honest with you, Chaco briquette teyampa wadde 10. Simanyi kati baani abazikozesa. But if you go industrial n'ogula ebyuma China, osobola okugyamu ki? Akasente. Ebyo ebyuma babigula sente nnyingi ozirina? Oba tonabazifuna totagana munnange. Kubanga ogenda kutakula obwo obugundi, ogenda leo tosimanyi olusennyente lw'amanda, olutabule n'obukuta bwa muwogo. It is a lot of work. Enjala zigenda kuguba. Yeah? Zikutuke. Ate ogenza obutunde, okateka ku sigiri, busaanawo mangu. Omuntu asobola okufumbisa obukutiya nga bubiri obwa Chaco briquettes obwo ng'emmere tennaba kujja. Bw'aba akozesa zino essigiri ezaffe zino. Kati ojja kwetaaga okutunda amakutiya n'amanyi. Tosobola. Sikumalaamu maanyi naye kati nze yabikolako. Unless ng'ogenze China n'ofuna akuuma. Yeah? So ozimbe ky'olina to an extent. Tikati efuuse brand. Tikati efunye value. Awo olyoke otandika okuteeka sente awalala. Businesses ennina nazijjamu sente. Sente nazijja mu business ezo ze nasooka okukola ki? Okukola. Competition ekuyitiriddeko owulira bikutamye. Oyala kukyusa. Obanga oli business person. Obanga weeyita. Naye ng'otya competition. Biveemu. Bikole ki? Biveemu. Nze ndabye competition. But competition erina okuyamba to do things better, to stand out. Ate tekujja mu ki? Mu business. Waliwo CRBs, saawa zino ziri CRBs 4 mu katale. Twagenda okufuuka biro waliwo CRB 2 nga zirina duopoly. CRB as a business makes a lot of money, to be honest with you. Nga declaring billions of money every year. Ne wajja omuna Uganda ayagala part of that money. Waliwo vaawo mpitewo. To the extent that
kyantwalira emyaka 2 ofuna ki license nga sigifuna nga buli kimu nkikoze naye nga sifuna ki license. Competition ngendi bubi naye finally nakola ki era kati tuli mu mbiranye kati we nayingira mu katale twasooka ne tukola ne tugamba omanyi tusale price twakajja mu katale abantu balina okutufuna. For this institution to take up our service, we must lower the price. Nga tulowooza ekigenda kukola ne tugamba kati credit report tugitunda nusu kakaaga nga ziri biro zigitunda emitwalo 3.5 nga wekirowoozaamu olaba kikola ki sense. Ne twerabira nti when it comes to data, it's about the reliability of that data, the quality of that data. Ekirala zino biro zina personal relationships with decision makers in the bank. Gupi yugwani kiki kyoyogera omusajja badde akozesa biro for almost 5 years but you want to replace that biro kisoboka. Twakikola almost emyezi nga 7 nga biganye ne ngamba bannaye mumanyi tutule ku mmeeza. We must do things differently. And we innovated to introducing alternative data. Nutandikawo campaign. We started a campaign. Netugamba the future of digital lending must be powered by alternative data. Nutandika okola workshop. We spend like a month. Netuyita ba CEOs ba bank. Netugamba okay, omanyi Opio. Aina account, a savinga, aina ne loan. Naye Opio na ina ebintu bingi byakola gwe byotamanyi. Ate ng'obyetaaga omumanye. That's how we got into partnership with Airtel. We launched the first mobile digital credit. If you are here and you are an Airtel customer, we build a score for you. And when we launched a digital score, we powered a lot of digital lenders. So we went to the bank with a new value proposition. Nga tetutunda credit report kubanga abalala ze bakola ki ze batunda. We went there with a different value proposition. Right now we have 5 banks as government digital loans with gnuGrid, and we power what we call end-to-end. We do customer onboarding, we select customers, we manage the portfolio, we progress customers. 5 big banks. Ate abantu beewola n'asasula eno looni waliwo kati bana boda yeewola ku makya n'asasula olw'eggulo. So we process millions. Naye singa twasigala ku kiri nkulaga competition ekuyigiriza ki to stand out. Neighbor watunda biviiri naawe oli kutunda biviiri. Customer ino choosing ekisooka ono omumanyi abitunda sente mmeka. Wibanga bye bimu quality yemu. Lwaki alonda gwe n'atalonda oli? Olina okyusamu mu nkolayo. As I speak, for the last 5 years since gnuGrid started, now we have 123 institutions querying with us on a daily basis. Karono abatukubira. Twetaga service yo. We're no longer out there struggling because to build in the reputation. So, don't fear competition. Use that competition to do your things differently, to stand out, to be competitive. Ebibuzo mbikubi olukumu mutwe. Byebyo. So thank you so much. Wow. Thank you, Mr. Opio. I want to invite Mrs. Opio. She has a question to answer on management. What makes her outstanding that the husband says, hey, my wife, please. Good evening. My name is Bright, and I manage most of David's businesses. I manage the 4 salons, the Airbnbs, and the restaurant on a daily basis. So, for him to pick me
to be able to manage the businesses, he first gave me 30 millions to start my own salon. So when he gave me that 30 million, it wasn't enough, but I started with it. And on the very first month, I made 200,000 only. So that money couldn't pay the people, however much I had already paid rent and other stuff. So I had to come up with something that would help me to be able to meet my sales. So the next month, I used to tell David, I've always been an internet person. I love internet so much because when I was at campus, still, I started a business with 30,000. I went downtown. There were some people selling shoes. I was a very social person. So I would go to them, I become friends with them, then I get their pictures and post on Facebook. So from that, I was able to pay my tuition and I told my mom stop paying the tuition and that. So I told him I'm so good at internet, so I'll be able to get my sales from internet. So the next month, I tried TikTok, and I think I made 3M from TikTok. So I would separate my sales. I have a book where I write differently. I say, so these people came from TikTok, these people are people who walk in. These are walk-in, so that I'm able to track which things are working, which things are not working. So the third month, I became a little bit reluctant, but then, because I'd got someone who was making me money. Someone sold me an idea, you can pay someone, they come and work when they have clients. So this guy started making money. Him alone, he was making like 4M, and when you add other people, I was making like 7. So at some point, someone came and bought out that guy. So he left on my 4th month. So I had to start again from the start. Then at this point, I decided to be more consistent with TikTok and Snapchat and Instagram. So what I did, I realized everyone used to plait hair, because this was a salon. So everyone plaits hair. I had to come up with something that I know is going to be so different that will attract people to come to my salon. So I came up with some cows. I think most of you ladies have seen them on TikTok, leisure cows. So I came up with leisure cows. So what I would do, I set up my own price. I was doing these cows because I knew I was the only person doing them in Kampala. So I would do them at 150. And I made sure every video I posted, it has an impact on someone. It will attract you to come. So when I'm making those posts, I usually say, I give you a reason to why you should come. I just don't post like for posting. So the next month, I made 12. So of course I would chip in David, I tell him how things are progressing. So when I made 12, I realized I was getting clients now. So things are now working out. Then I kept on posting and posting like constantly without fail. From 12, I went to 15, from 15 to 20. I think in a span of, within a year, I had already stabilized, like there was no going back. So that was how I was able to get the market from TikTok. I made sure every video I make, people get to know me, get to know where my business is, what I do. Then another thing I have to do every time, okay, let's say today I'm saying I'm doing leisure cows. I have to make sure another time I have to go to internet and I research something else no one is doing close by so that I can do it and people get attracted to it. So that's how I was able to get different clients. And then after that, you asked how I was able to balance the business. So after doing all this, yes, you've got the clients. So how are you able to make the business grow after getting your clients? So what I had to do, when I'm getting my sales, my daily sales, I make sure I have an Excel sheet that we use. So I make sure I break down everything separately. So let's say these are sales for the day. I write down the sales differently, the expenses, and I get to know my net profits for that day. So after I've known my expenses and then I again break down the expenses so that I'm able to know which thing is taking out a lot of money from the business. So let's say we are paying Yaka. I have to know how much Yaka do I use at the end of the month. How much money am I spending on products? So how am I going to solve this problem of having to spend a lot of money on products? How much money am I spending on
let's say, tip, on salaries. So I separate all these things. So before I start the month, I have a monthly target of what I'm going to make. So from that target, it has to be able to, that target that I've set, my net has to be higher than my expenses so that I have some profits. So when I already have that target that is set, it means I have to work so hard to be able to hit my targets. Then also, as I'm starting the week, if it's a Monday, I get projections for the week. So these projections, I give them to the managers. I tell them, so this week we need to make this amount of money, so how are we going to be able to make this amount of money? So I think by Tuesday, by Wednesday, you've already seen where you're going. Because if your target for the week is like, let's say 5M for this branch, and by Tuesday, you already have only 500, it means you're not doing well. So we have to come up with a way to be able to meet our target by end of the week. So if week 1 is done, then we again plan for week 2. So within those 2 weeks, we already know how much you are made to make by end of the month. So I will say, let's say this month, you guys are supposed to make, let's say, 50M. So if by week 2, we are in 20M, it means we have to double our efforts. If we have been posting 3 videos a day, so let's make the videos come to 5. If you have been using this idea, so let's change the idea and make people to come. So for me, that's what I do on a daily basis. I make sure I have my target set for the week. When I finish having that target set for the week, I come to my targets for 2 weeks, then I come for an entire month. So and every day, I know most people, when you have businesses, we don't check our sales every day. We wait for a month to end and balance. So for me, what I do every day, I make sure I check my sales every day to know my progress, to know what's going on, what should I change, what shouldn't I change. So such that I don't become reluctant, and at the end of the month, I'm shocked by low sales. So I check them every single night. I see, okay, if today I've made 700,000, let's say from this salon, they have spent 300. So I tell them, please, next day, don't spend this much. We have to be able to make sure our expenses are less. So another thing that makes the expenses high in a business is when you don't stock. So what we do, you have to, if your business needs like restocking every now and then, so for me what I do, we have a monthly budget. So this monthly budget, it has to also be part of my sale, that sheet I'm using. So as I'm starting the month, they write the budget of the things they need. We buy the things they need, so that when you are separating these things, you tell me, let's say we spend this much amount on products. So when you've spent this much amount on products and my expenses for products are high, it means the manager is not doing the right job. We have to change something somewhere. So that's why you have to keep track of things they are doing on a daily basis to know where they have gone wrong, where they've gone right, things to change, things to add. Then Amor is on my phone much of the time, looking out for things that are in other businesses that I can also do this side. So let's say if I see a new hairstyle, I have to make sure I have girls that do content. So I have to make sure one of those girls gets that hairstyle. I post it when it is still trending. Then another thing, I usually wake up at 6 or 5. So since I'm managing about 5 businesses, I have to post 5 businesses, 5 videos by the end of the day for each business. So what I do, I start posting as early as 5. Then another thing about TikTok, there are hours where videos trend and hours where they don't trend. So I go to know about those hours. I know, let's say, I'm supposed to post at 11 and early in the morning, then at 3 and at night. So within that time, I have to have a video that is already edited for the different businesses that I'm going to post. So that's how I'm able to get the sales by the end of that day. Thank you. Mbale njala kano nako. Bameko wano ngokola n'omwami wo. Oba omukyala ngokola n'omwami wo mu business. Omu babiri. Babiri boka. Basatu.
nga gwe n'omwami wo your business partners bana bataano okay abasinga waliwo ekintu kimu kisobola okutta business mu situation ng'eyo tukiyita micro management. I empowered her, I trusted her, muwa target. Oba akoze million 10, nze target yange akola ki? Ey'omwezi. Mugamba business zino zonna njagalamu million 65 per month. Oba okola 10, balance wo. She talked about the target several times because for me, I hold her accountable for those targets. And I have trusted her, I have given her the resources to do the right job. Echirala, sente. Sente wano kuzikola naye ani azikuuma kintu kikulu. Bw'oba okola sente n'oziwa omwami, ate ng'omwami ensaasaanyanyi ye, wagenda kubeerawo awo enkaayana nnyingi. So we have a system. Nze tebampa cash, mbagamba muziteeke ku ki? Ku bank account. Because I have to track. Oyinza okugamba wampa cash ne neerabira. Nombala omufuulo. Nti luli olunaku luli tojjukira luli wajja. Sente zange ziteeke ku bank account, mpa receipt. So at the end of the month, I have an auditor. Mukyala wange mu auditinga. Mukola ki? Mu auditinga. Manye nti, is she eating the target? Is the business progressing? Waliwo ebintu byensasula mu business naye byakola ki? Byasasula. Bwe bawawo enkaayana mu numbers, sente zikyangala nnyo nno abafumbo mukimanyi ezo ensimbi. Tezaawukanya baagala nawoowe. Ya? Abalala bazirwanira namu. So, akimanyi sente zikola ki? And actually, sente dhaakola. Sente zetukola mu informal business zo salon ziyamba bintu bya waka. Size sente zenkwata nenzigulamu ettaka. Zisasula school fees. Ya? Kuyamba baana medical biki eyo zezo z'omulimu gwazo. Ate kyo twakikirizanyaako. So you need to agree with your partner. You must have goals, you discuss them, and you agree as a team. At that moment, you're a team in business, but also as a family. Yeah? Nzo kumuwa business nasooka kumutestinga. Nasooka mugezesa. Singa business ya saluni yagwa, sani muwadde yange. Sandi zimuwadde kyo nkibabuulirawo. Because I mean you have failed, how can you manage this one? Does not make sense. Naye yamala kudemonstrating anti asobola okukola ki? Okukikola. I think the takeaway here is micromanagement. Dala abaami. Mukyala muwadde business ate omuyingirira obuuzabuuza nnyo ebibuuzo buli kamu oyagala okamanye. Sometimes ajja n'aŋŋamba nina abakozi oli omugozi tumugobe ne mugamba ogwo omulimu nagukuwa. Golaba omukozi nga talina kyakola mwegobere. Guwa muleeta ate oyagala nze mukugobere? Genda weegobere omuki? So I empower her to make the right decision for the business. Sagala ngoba omuntu atangambe nti guwa mugoba. Guwa muleeta mwegobere, leeta omulala akola. Watakola mugobe. Simple. Empower your spouse or your partner to make those independent decisions. Thank you very much, the peers. Conclusion, business is not for the weak-hearted. Ladies, you see how this lady goes overboard. Research about her business. Like, do get on the trends. What is trending in the salon business? And then she goes ahead to see what is trending. So how do I bring that and have it in my business so that we add value? Because mind you, actually, all of us who actually get on TikTok, we're actually just going through videos and looking for what is trending, what is doing what. And so far, she's looking at what is trending and applying it in business. And so to all of us, this is also another eye-opener. You're an MC. If you go to TikTok, if you go to Google, do we get to know you as an MC? If I'm looking for someone who wraps gifts for Mikolo,
Can I easily go to Google and find you? So we need to get our businesses online because that is where we are. The generation is going that way. So we need to really get there. You have a washing bay, please let it be all over the place and let the visibility be there. When she was sharing, I remembered I was listening to one of the podcasts done by Pastor Walter, and he was sharing about Proverbs 27:23. Be sure you know the condition of your flocks. Give careful attention to your herds, for riches do not endure forever, and the crown is not secure for all generations. So we need to be intentional, taking care of the flocks, taking care of the business that God has given us. Am I making money? Am I losing money? And she does it on a daily. So she sets projections for a week. Oh, Uganda, do you even have any projection for your business? Or government, all you're doing is do business. Capital no. So we really literally need to do an assessment. We want to say thank you, Mr. Pio and the wife. Thank you very much for giving us this time. From what you're sharing with us, it clearly shows you guys are like crazy business people, like crazy, you're very, very busy, but giving us this time, we do really appreciate you. Thank you very, very, very much. I also want to appreciate each one of you that have actually come in for this workshop. Thank you very much. I want to appreciate Mrs. Chibale, the one and the only, and her entire team for putting this up together. Thank you very much, Mrs. Chibale. I also want to appreciate her for the opportunity she has given me to coordinate this session. Thank you, Mrs. Chibale, for trusting me. However, we need to do business right now, okay? We have eggs right there. We have OD. We have mushrooms. We have bling bling right there. Now, honestly, how can you leave this seminar, yeah, and you go home empty-handed? For the husbands who are here, how can you go back home nga toyina kaveera kogezi nakewaka? How do you go home nga togenze na kaveera? Labor Day. Omwami wedde oli wambadde mu wakazi semina. Owange tunaalya wakazi semina mukyala sirika amajiga agano. Nga you're sorted. Mukyala sirika obutiko obubuno fumba ku butiko tulye. I have my friends here who are in boxing, you're in the ring. Abalugana mulina okulya ku butiko. Obutiko bukola muscle. Nobeera stadium mu boxing ring. Tulina obutiko oli. Mukyala Harriet, obutiko bwa mmeka? We have eggs there, we have OD. Now this is it. I want to invite Pius. Give him a microphone. Give him a microphone, Pius. First give him a microphone. If Pius, you want to leave, you have to sell 5 trays of eggs there. 5 of them. Make sure we get people who buy them. You guys, those eggs have different flavors. You see they're different colors. Please, my brother, come. Business is not for the weak-hearted. First come. We do business here. We need to support people who have brought their things to display. We just need to support them. So they go home with some money, honestly. He's asking for discount on the eggs. All right. So you need to bail yourself out, my brother. My brother has an event he's actually going to right now. The guy is in money, you know. So, my brother, if you're leaving, what do we do? Well. So, let's bring the eggs here. Just bring the trays here. Let's carry the trays here. Bring the trays, my sister. Yes. And, wow. How many of us have children at home? It is holiday time. Mm-hmm. Yeah, you see, these eggs, they give you vitamins, carbohydrates, and everything. And the vegetables. And of course, you see, for us tall people, I mean, these eggs have done a good job on us. So please, please put them here. And just to tell you something very serious, I'm actually taking 1 tray. 1 tray is mine. All right. Thank you, Brother Pius. Thank you. So 1 tray is mine. The one that has pink, yellow, yeah. Yes. Oh, Ben, what are you saying? Madam is waiting for eggs at home. The one who is packing the trays, please. One is for Pius. Please put it aside. So Ben, you're carrying, no, not carrying mine. Carry yours. Ben is taking 2. Ben is taking 2? Pardon?
Oh, let's clap for Ben. He's taking one. He's taking one. Ben Let's is clap for taking Ben. Let's one. clap for Ben. Thank you very much, Ben. Thank you very, very much. Thank you very much. To the ladies here, you know, when you go back home today, you're going back with a kavera of eggs. I'm not waiting for only a mwami. Yes, so ladies here, anybody taking eggs? Madam, I like the way you're looking at me. Yes. It's beautiful. Can we clap for this lady? She has a beautiful smile. Banange, who are the owners of the eggs, please? Oh, so madam, how many trays are you taking? Oh, yeah, okay. A tray is just only 12,000 shillings. Only 12,000 shillings. 12,000, yes. 12,000. Yes. You're taking two? She's taking one. Can we clap for her? She's taking one. She's taking her. one tray. She's taking one tray. She's taking. Mr. Semakula. Yes, sir. Oh, you weren't. Oh, yes. Yes, Mr. Pio. Let's go on. Let's go on. He was just asking the price of the tray. Was that for the price? Huh? Yes. Okay, thank you very much. You see, when Madame smiles, yeah, Mommy does there. So yes, we have how many more trays remaining? We have just a handful of trays remaining. Amuge Animal Feeds. Are those eggs sold? Please bring them. For us, we want to sell each and everything. People want eggs. People want kalisham. Bring all those eggs. Bring the mushrooms. Bring whoever came with the business, bring your stuff here. If you go back with your stuff, it's up to you. Mwami Eric. Yes. Kickboxing and kalisham, they're just siblings. They go together. Boxers, coach. However, I have a concern as well. need, For the eggs, once you sell a tray, please, people who are selling eggs, please already distribute. Otherwise, people are running out. Yes. Hey, by the people, we've not closed with the grace. So please, we've not closed, Mr. Samaka, we've not closed with the grace yet. Hey, Mr. Taebwa, yes, sir. Yes. Your watch is expensive. Madam is waiting for eggs. How many are you taking? How many trays? How many? He's taking one tray. Let's clap for Mr. Taebwa. He's taking one tray. One tray. Mrs. Taebwa is very excited. One tray is coming home today. Okay. Yes. Sister Mogestella, please, I need you here. For us, if we sell trays and you're not giving people trays. Mukulu Eric. Yes. It seems our supply is running low. So please, we have only, I think, 1 or 2 more trays. Cameraman, eggs are very good for your sight on the camera. It improves the sight, so you see the image very well. You zoom the picture very well. Okay, the cameraman is saying something. Yes. All right. So, ladies and gentlemen, coach, eggs, very good for the boys. Yes. Okay. Proteins. Aha, very good. Now that they give proteins, yes. Thank you very much. How many are you taking for that matter? Yes, you're taking how many? You're coming. HR, Eric. Yes. Coach is coming. He needs very many of them. He's coming. Plus the mushrooms. Very good. Boys, clap for coach. Clap for coach. Sebo, you're smiling. How many are you taking? You're taking one. He's taking one. Very good. He's also taking one. Very good. At this point, I think all the trays are done. They're done. Ladies, can we clap for everybody who has picked up a thing or two here today? Thank you very, very much. Thank you very much. We have mushrooms. All right, ladies and gentlemen, thank you very much for coming today. However, we have mushrooms on sale. Anyone interested in mushrooms? Someone who wants mushrooms? All right, Winnie wants mushrooms. Mrs. Kalema, someone wants... There's a client there who wants mushrooms. Please give them mushrooms. Give them mushrooms. People online, please don't just sit there and stare at us. Please, mushrooms, you can make an order online and we can deliver. You need eggs, we can deliver eggs. You need necklaces, we can deliver. You need an MC, he's right here. I can deliver him. I bring him to you, okay? So you can make your orders online, we shall deliver. Necklaces are here, bangles and everything. Please make your online orders and they will be delivered. We also have GNAT plain OD right there from the eastern region. It's actually right here. That also needs to be bought. House of Passion OD. House of Passion Peanut OD. All right.
It's 14,000 a tin, a kilo. Okay, 14,000 a kilo. Okay, the eggs distributors are sorting themselves, and then we'll see whatever remains, just let me know whatever remains. Eggs are good for life. Thank you, Pass. No. Thank you, my brother. Auntie Joyce, have you got